outside your workstation or school in terms of exercises. All these things put together gives you a holistic, healthy lifestyle. But have you come across, or maybe this is your story, where you eat well, you exercise, you are living the optimal healthy life, but for some reason you just cannot shed the weight or have other issues that you just cannot get rid of? Well, a lot of it probably has to do with your hormones. And this is not only an adult thing, it affects everyone, including children. That's why there's something called pediatric endocrine disorders. And to help us have that conversation, I already have my panel in studio. We have Dr. Madhura Joshi, who is an endocrinologist, and Salin Joki, who is diabetic, and her mother, Teresia Nduta, caregiver, of course, to give us details of how this has been in as far as Stella living with this condition, or Sally with this condition is concerned. But before we get to it, let's go back to some of the stories that made headlines last evening, and definitely are going to be eliciting some reactions today. And the National Environment Authority, and I'm talking about NEMA, has seemingly been in a mission to save face, as this past week it raided industries polluting the Nairobi and Athi rivers. But the agency has been criticized for not doing enough or anything at all to fight unmistakable environmental emergencies. And nothing perhaps underlines this concern more than NEMA's decision to cancel a planned cleanup of the Nairobi River at the last minute. Now, that story was done by Silas Apollo, and we shall be getting to it in a moment. But to education matters, well, it seems the punisher became the punished, as police and teachers played cat and mouse for most of the day Thursday. Now, police arrested 4 people and had to fire tear gas to disperse a group of teachers who stormed the Kenya National Union of Teachers headquarters to demand the resignation of the union's Secretary General, that is Wilson Sosion. NTV's Vincent Oduor has a lesson on how not to remove an official from office. At the NAT headquarters along Fangano Street in Nairobi CBD, police lobbed tear gas and engaged a group of youth in cat and mouse games for most of the day. The youth had tried to attack teachers who had camped outside NAT offices, demanding Sosion's resignation. 4 people were arrested, but others managed to escape as teachers and NAT officials scampered for safety. The group of teachers want Sosion to relinquish his position as Secretary General. The teachers argue that since Sosion is now a nominated member of parliament, and since he was deregistered as a teacher by the Teachers Service Commission, he should quit the union and concentrate on politics. The teachers also blame Sosion for the setbacks that the union has suffered, including being locked out of promotions and other plum benefits. Tumekuja leo kumwambia lazima atoke, angatuke kabisa. Na siku ya leo ndio yake ya mwisho. Hapa hii ni nyumba ya walimu, tulijenga na pesa yetu members, na siku ya leo hutamuona hapa tena. Kusema kweli, Sosion harengi kama mtu. Vile Maremba alifanya Wakupet, alipochaguliwa kwenda kwa bunge, yeye aliacha kiti katibu mkuu and his secretary. If Sosion huwa naye anakubali hayo, hatungekuwa na vita na yeye. Lakini yeye yuko kwenye bunge na pia anakataria kiti cha NAT kama katibu mkuu, ili hali hatuwezi. Where our teachers are getting interdicted out of orders that are not based on the resolution of the NEC or the steering. A section of members of the National Executive Council said they will still hold a meeting to oust Sosion, despite a court order blocking the meeting. Sosion accused them of trying to remove him illegally. Order za kotini hazijakuwa vacated, bado iko na wamekuwa saa. Kwa hivyo mikono yangu ni safi na mambo yote iko kwa mikono ya kotini. On Wednesday, Sosion had notified the staff at NAT headquarters that the offices shall be closed from today until September 3rd, a move that has angered a section of NAT members. For now, the rifts within NAT are wide open as the doors to the NAT headquarters remain shut.
Vincent Oduor, NTV. And back to that top story on the environment, the National Environment Management Authority has seemingly been in a mission to save face as this past week it raided industries polluting the Nairobi and Athi rivers. But the agency has been criticized for not doing enough or anything at all to fight unmistakable environmental emergencies. And nothing perhaps underlines the concern more than NEMA's decision to cancel a planned cleanup of the Nairobi River at the last minute. NTV Silas Apollo accompanied the agency to one of its field assignments where he witnessed the confusion. Today, just like each day of the past 2 weeks, was another busy one for the National Environment Management Authority. NEMA had lined up to officially flag off cleanup of the Nairobi River, but in its usual muddled fashion, NEMA called off the operation at the last minute. We have a team already continuing with these inspections, even as we are here, the others who are along the river working on the same. Those present, including journalists, were instead informed of a plan to raid the EPZ factory, said to be discharging effluent into the Athi River. And even with this change of plan, the authority appeared to be operating out of sync with the itinerary it had given. From failing to move in and close the EPZ farm in time like it had planned, to failing to arrest officials found culpable. The farms raided but with little action taken were the Mavoko Water and Sewerage Company and the associated battery manufacturers. We've arrested the in charge, the operations manager here. He said he's the in charge, the engineer here, and we are going to book him so that he will be arraigned in court. Yeah. And we close this facility. This facility remains closed until they comply with our regulation. NEMA has constantly come under sharp criticism over its inaction and slow response to some of the country's most obvious environmental disasters, such as those polluting the country's water resources. It is the in counting, and the National Environment Management Authority says it is on track in cleaning up the mess that has clogged its system. The question now is on whether the project will be sustainable going forward or whether it is just a mere knee-jerk reaction. Silas Apollo, NTV. To health matters, could the medication you're on do you more harm than good? Well, these were the fears sparked by the latest World Health Organization alert, which confirmed that fake Augmentin is in circulation in Uganda. The Pharmacy and Poisons Board sought to put these fears to rest, citing a surveillance carried out 9 months ago, just about the same amount of time it would take a female of childbearing age to conceive and deliver. So, can the board's assurance be trusted? NTV's Olive Barrows went straight to the source to establish just that. What is in a color for pharmaceutical company GlaxoSmithKline Trust? The antibiotic Augmentin has been marketed as a trusted name brand, but the trust has been shaken by an alarming alert issued by the World Health Organization, the second of its kind, that fake Augmentin has infected the African market. Uganda's National Drug Authority raised the alarm that falsified Augmentin was found at patient level. The WHO is therefore championing vigilance as Kenya suffered from the same infection in 2018. In September 2018, GSK received reports of Augmentin which looked suspicious based on the pricing in the market. GSK globally and locally did a search, bought the product, looked at it in our labs, and we discovered that actually it was not a GSK product and it was fake. GSK Kenya says the Pharmacy and Poisons Board tracked down the source of the infection and flushed it out. The infection hasn't recurred, but with the tests having been done in November of 2018, can they be trusted? We are not saying we have a falsified pack out there. We are actually saying that we have a very strong supply chain that actually ensures that the medicine the patient is receiving is actually the actual medicine, quality medicine of GSK. Having been in the market for 40 years, Augmentin is what you'd call a household name, and the manufacturers are keen to keep it a trusted household name, saying the falsified drug was a specific batch and that your first line of defense is the color. For the counterfeit, it's red.
but this one is purple. Other identifying features of the fake drug is the batch number 786627. The manufacturer is identified as SmithKline Beecham Limited and has a manufacturing and expiry date of August 2016 and August 2019. A qualified pharmacist should also be able to identify the differences in packaging. Augmentin wasn't the only fake drug found to have infected the Kenyan pharmaceutical market in 2018. A fake version of the popular morning after contraceptive, Postino 2, was also found to be in circulation. As things stand, the GSK is optimistic that your faith in Augmentin won't be shaken. Olive Burrows, NTV. Now, it is not just the fake augmenting antibiotics in circulation that we should be worried about. There is a genuine threat to lives from real opioids, which are drugs that act on the nervous system to relieve pain. Now, the danger here is that continued use and abuse of opioids can lead to physical dependence and withdrawal symptoms. Now, latest research done by the Nation Media Group's Newsplex team shows that there were 127,000 estimated deaths from opioid overdose worldwide, and this brings closer home where there was 1,338 drug-related deaths in Kenya in 2016, most of the addicts dying from opioid overdose. Now, on Monday, the American multinational corporation Johnson & Johnson was ordered by an Oklahoma judge to pay the equivalent of over 57 billion shillings for its role in the opioid crisis, especially in the United States. Now, this is mere granules, considering the over 8 trillion shilling revenue it made in 2018. Now, more than 15,000 people died in the U.S. from overdoses related to prescription opioids between 1999 and 2017. Johnson & Johnson's marketing practices fueled the opioid epidemic by flooding the market with painkillers and downplaying its effects. And in your Daily Nation today, you'll actually get to see how this has reached Kenya, possibly right onto your shelf at home. And still on the health front, and Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa says the national government will help stem the malaria tide in Tiaty, Baringo County, which has so far claimed the lives of 10 people. The response has been inhibited by the county's poor road and communication networks and the insecurity afflicting Kapedo and hampering the movement of patients. Tiaty in Baringo County has been ravaged by an outbreak of malaria and devastated by the insecurity that is slowing down response. For medics to get to the epicenter of the outbreak, they have to be escorted by 2 military armored personnel carriers and a heavy contingent of security officers in land cruisers. There is no single operational health facility in the entire Akkurat division, and locals must walk more than 100 kilometers to Chemolingot Sub-County Hospital or Kapedo Health Center, more than 45 kilometers away, which they now cannot access due to insecurity. Health workers have been deployed to the affected villages to combat the upsurge, but they're not enough to cover the vast area. The response had also been hampered by a poor road network, inadequate mobile network coverage, and lack of enough vehicles to reach the remote villages ravaged by the disease. About 10 villages have been hit hard by the malaria outbreak, with scores of people receiving treatment under trees and dry riverbeds which act as dispensaries. From Chemalingot all the way to Kabedo, I want to appeal to the national government to come and help us construct that road. It's in a pathetic situation. To access Kabedo takes more than 2 hours, yet the distance can be covered in only 20 minutes. Meanwhile, Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa says the national government will assist the county government in curbing the malaria outbreak, which has so far claimed the lives of 10 people. When we combine national government na county government, juhudi kuhakikisha hatupotezi maisha kwa ajili ya mikasa kama hii. Speaking at Lelen Mogotio during a food distribution exercise, the CS said there was enough food in the National Strategic Grain Reserves. The government has also set aside 5 billion shillings for drought response. Rozongoi, NTV.
Now, for something you should be looking forward to for minors who find themselves in temporal places of safety for one reason or another, these homes are a place where their rights are to be safeguarded and their dignity upheld. But a government agency responsible for protecting the welfare of children is now their tormentor. This Sunday, we reveal the deceitful dealings and the unholy alliance between the Child Welfare Society of Kenya and medical quacks. A money-minting conspiracy where millions are spent on questionable medical services. And here now is a sneak preview of NTV Investigates Scenes of Saviors by Edmund Nyabola. Painful sababu watu walikuwa wanapiga nduru ile. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. Yes. Absurd. This is a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers funny medication. This kid brought here by Yeah, that's what CEO of the Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, this is not under me. Do you have any medical training? But those are medical drugs. Yes. Can I go to the toilet? Scenes of Saviors coming to you Sunday night. NTV Weekend Edition. That report prepared by Edmond Nyabola, and definitely a lot of detail coming out of it. Please stay with NTV. Now for our conversation of the day, hormones and your health. Remember, you can be part of this conversation at NTV Kenya, at NTV Gladys, or rather at Gladys_Gashanja. And of course, you can also call us, and those numbers will be at the bottom of your screen in a moment. And you can also send your text messages through. Now, as I had said, in studio, we have Dr. Madhura Joshi, who is a pediatric endocrinologist, Salin Joki, who is diabetic, and Teresi Anduta, who is a caregiver, the mother to Sally. Thank you, ladies, for joining me. Now, the conversation today is about hormones and your health. And as I had alluded earlier on, I'm sure you've come across people, or maybe you're leaving this, where you have tried everything there is under the sun. You eat well, you exercise, you watch what you put on your plate, but for some reason, you still deal with weight issues or other health issues that you cannot explain. Maybe the issue could be your hormones, an imbalance of the same. And to help us understand better this conversation, let me first start off by defining what the endocrine system is. And if you can have that on our screen, this is a collection of glands that produce hormones that regulate metabolism, growth and development, tissue function, sexual function, reproduction, sleep, and even your mood. And that list goes on and on. So when you hear of endocrine disorder, that means there's something off with your balance or your hormonal imbalance, and that needs to be looked into. And Dr. will be giving us more insights on the same. And some of the endocrine disorders, and in this case we shall be focusing on the pediatric kind, are diabetes mellitus, that is both type 1 and 2, thyroid disorders, obesity, short stature, and early or delayed puberty, and of course rickets and other bone disorders. This list actually is longer than that, but that is just some of the common ones that are associated to hormonal imbalances. And I think at this point, let me bring in Dr. Madhura, who can tell us to start with. You are an endocrinologist. What does that do? First of all, thank you for inviting me on this show. And you have made my work pretty easy. You have already explained almost half of it in the beginning. All right. So yes, I am practicing the subspecialty, which is pediatric endocrinology, and currently I am attached to Medihill Hospital at Parkland. And as you correctly mentioned, that we have a set of glands in our body which secrete chemical substances known as hormones, and their major role is to maintain homeostasis in the body. So, and you also mentioned correctly that the common disorders of these hormones, where they can go off balance by the hypo or less secretion and the hyper or more secretion of these hormones. And these disorders do exist in children, and a major chunk of these endocrine disorders nowadays we are seeing that type 1 diabetes patients are not as rare as we thought before.
And in a pediatric endocrine OPD, one of the most common referrals apart from type 1 diabetes is short stature. There can be various causes to it. In addition to this, you have also already mentioned the thyroid disorders. Yes. Then the bone disorders, which are quite common, but basically the vitamin D deficiency, rickets, which we often see. There are other rarer varieties of rickets which can occur. And in addition to this, there are other disorders such as puberty getting early or delayed in a girl as well as a boy, or disorders of sexual differentiation where the child is born with atypical genitalia and a sex assignment at birth is not proper. So all these and many more do comprise pediatric endocrinology disorders, and particularly when these hormones are off balance in children in childhood age group, at that time pediatric endocrinologist has a role to play. Okay, all right, now we'll get into more details of all those disorders you touched on, and as you said, the most common is diabetes, and that's why we have Sally with us here in studio. Sally, when were you diagnosed with diabetes? I was diagnosed with diabetes in 2015. Yeah. How old were you then? 14. 14. That means you were still in high school, right? No, primary. Oh, you hadn't even finished primary school. Yeah. Okay, and what were you diagnosed with? Which diabetes? Type 1. Type 1. So that means you probably were born with it. Okay, and what were the symptoms that you were dealing with? Urinating too much. Becoming thin, thirsty, yeah. And is this something that was picked up probably by a nurse in school, or with time did you end up just in a hospital to check why you were having these symptoms? We were in a holiday, then I just felt that I'm just weak. Yeah. Then my mom decided to take me to the hospital, and that's the day that I was diagnosed. Okay. Yeah. Okay, so Teresia, your daughter diagnosed at 14 with diabetes. To start with, is there diabetes in your family? Yes, my dad. Your father? Yes. He has which one? Type 2. Type 2 diabetes? Yes. Okay, so when you heard about her diagnosis, were you surprised? Of course. Why? I was surprised because when I remember my dad died because of diabetes, I was shocked. I was silent for 1 hour. I was just seeing a death. Wow. Yeah, even I was not speaking to anybody. Yeah. Okay, but she's 18 now and still thriving, so clearly that was not a death sentence, and such is good news. But even as I'm asking about your family history, you're sure it's only your dad who had diabetes? Yes. And when she was diagnosed, did you take time to check probably your own sugar levels? Yes. And they I'm okay. You are fine? Yes. Okay, now, Dr. the reason why I'm asking all this is so that we can now start pinpointing where the rain starts to beat us, because we are seeing more and more younger faces associated with diabetes, but of course, other older cases that probably have a history back when they were young. And that's why we are talking about pediatric endocrine disorders. So in the case of diabetes, what exactly is off with the hormones? So now, these are two different entities we must first understand. Type 1 diabetes has a totally different pathogenesis, and type 2 diabetes is a totally different disease. Okay, so generally when patients come into my clinic and a child is diagnosed with type 1 diabetes, the first thing that the parents ask me is, oh, but we don't have anybody type 1 or type 2 diabetes in our family. Now here we must understand that these two are different diseases. Even if there is a person with type 2 diabetes in the family, there is not much increased risk for type 1 in the subsequent generation. It is a different disease altogether. Type 2 is more of lifestyle related and obesity related, and type 1 disorder is an autoimmune disorder. Just to explain or give an example, it is similar to something like a thyroiditis, a hypothyroidism caused due to autoimmunity, or rheumatoid arthritis where the joints are affected because of autoimmunity. So anybody can acquire it. It is not necessary that there has to be a family history of diabetes and then the child gets diabetes. It doesn't work like that. Okay. And as Sally rightly pointed out, the very common what is going wrong is that
the immune cells are affecting the beta cells of pancreas, which produce insulin. And now in type 1, there is a total lack of insulin because of pancreatic dysfunction. Vis-a-vis in type 2 diabetes, insulin is present, but it is not able to act well on the tissues because of tissue resistance. That can be because of obesity. So in type 1, the choice of treatment is giving insulin as it is not being produced by the pancreas. And hence it's a long-term or a chronic disease, and children have to be on insulin like in case of type 1 diabetes. Okay. So Sally, speaking of treatment, insulin is part and parcel of your lifestyle, right? Yeah. So how do you administer it? I use it twice a day. Mostly when I'm at home. Yes, because I can't carry it to school. That is evening and morning times. Yeah. Okay, so you inject yourself? Yeah. Where? The eyes and the stomach. Okay. Yeah. And is there a reason why it's normally on the thighs and stomach? Yes. Insulin is given as an injection, and it has to be injected in the subcutaneous fat tissue. Okay, not in the muscle, not in the veins. So the regions in the body where there is maximum subcutaneous fat, for example, the thighs, the abdomen, the posterior part of the arm, or the buttocks, these are the areas where the injection is to be given for its better absorption. And the important thing is these sites have to be rotated, otherwise they can have lumps in those areas if the injection is repeatedly given at one place. Okay. So site rotation is very important. All right. So Teresia, your child is diagnosed, told that she has to use insulin for the rest of her life. Yes. So now how have you been able to adjust her life to ensure that that is done on a regular for the sake of her health? I keep on reminding her what she's supposed to do. And follow instruction of the doctor. Okay. Yes. And now that I'm assuming you're in high school, right? Yes. Are you in a day school or a boarding school? Day school. So it's easy, I guess, yes, to keep to follow up on the fact that she does this, yes, right? Yes. Okay, but of course there are other things apart from insulin that you have to also consider, like the diet, right? Yes. Okay, what did you have to change around to accommodate her? To eat the balanced diet. She's supposed to eat half on plate, cabbages, proteins, and also in the morning she's supposed to take breakfast, sweet potatoes. After 3 hours, she take a snack and lunch. At 4, also she take a snack till supper. And are there things she cannot partake? Yes. Like? Cakes. Yes, Sally, you can speak for yourself, yes? All sugary stuffs. When you're taking, at least you take a little amount. Okay, like what? Cakes? Yeah. Sweets, biscuits, and all that. Juices? Even juices. Or does it matter which one? Not really, but concentrating on the ones that you're supposed to dilute. The fruit juices, not that much, but these ones that you're going to dilute with water, I don't take them. Okay. All right. Now, what is a relationship? Because we're talking about a hormonal imbalance here that has created now diabetes in her case. So what about the diet helps in regulating the same? Yes, for sure. We all know that the primary source of glucose in our bodies is food. So the diet that we consume becomes very, very important, not just for Sally, for all of us actually. Yeah. So that's why at Medihill Endocrine Clinic, we never use the term as a diabetic diet. There is nothing like a diabetic diet. It is a balanced diet for everyone, including type 1 diabetes, type 2 diabetes patients, and those without diabetes. So basically when we educate our patients regarding a diet, a balanced diet, we always draw a food plate or show a picture of a food plate. And we tell them how a food plate should contain all the important nutrients, the major nutrients. We do emphasize on having carbohydrates. They are not supposed to cut down on the carbohydrates totally. So carbohydrates should comprise 1/4 of the plate, 1/4 of it should be protein, 1/4 of it should be vegetables, and the rest 1/4 can be divided
divided into milk products and a little bit of fats. So you see all the nutrient groups are to be consumed at each main meal. And because these children are taking insulin, it is to be remembered that that insulin has to be in proportion to the diet that they consume. So at our clinic, what we do is we sit with them, home, see the child preferences, and then according to the child's own insulin sensitivity, we and the dose of insulin. So we match it for each child. So it is going to be different for each type 1 child. And even for the other children who are coming with just a respiratory problem or a diarrhea to my OPD, I take 5 minutes out and explain to them the importance of diet, a balanced diet for even the normal child who doesn't have diabetes. But then again, not everyone could have, I mean, we are talking about allergies. You could talk about a balanced diet, but somebody is allergic to something. Yes. Sally, are you allergic to anything? No. At all? Yeah. Which makes you easier because you can follow the diet to the letter. So Daktari, what happens to those that probably are allergic to dairy products or some sort of protein? What are the alternatives? True. In fact, good you brought up this point. Children with type 1 diabetes, they do have allergy particularly to wheat, some of them, not all of them. So they have what is called as a gluten allergy. So, and also we check them for this every year, annually. And in case they have such allergies, then they are specifically told to take gluten-free diet. So that is a specific form of a diet given to a type 1 diabetes child or any other child who has gluten allergies. Similarly, if they have allergies to milk protein, we ask them to avoid that and supplement it with some other form of protein. But pertaining to type 1, yes, gluten allergy is something that we look for every year during the annual testing for the children. Yes. Okay, so Teresi, I had you say that you encourage her to take sweet potatoes, the ndomas and what have you. What is wrong with things like bread? It's a complex carbohydrate, isn't it? Yes. Yeah? Also brown bread. So it has to be brown? Yes. Why? The white ones are very sugary. Yeah. And for fiber. Oh, really? Yeah. So bread is more sugary than the brown one? Yeah. Okay. The white one. The white one is more sugary than the brown one. Okay. And the fiber. All right. So apart from bread, what else have you eliminated? Because they are the things that youngsters would want to, you know, indulge in. What have you stayed away from? Drinking sodas, eating cakes. So like a burger, if you're craving for a burger, it has 2 buns that are made of bread. What do you do? I just abstain from it. Really? At least yeah. Okay. All right, so let's be realistic here. How difficult has it been being a young person trying to maneuver the diet of a diabetic? At first it was difficult, but in time you just you get used to it. Yeah. Okay, and Teresia, when you're cooking at home, do you normally cook food for Sally and then food for everyone else, or all of you have adopted? We adapted. Yes. So you're all living now a healthy lifestyle because of her, which is very encouraging. Okay, now as we talk about the endocrine system, I think this is the part where we encourage you to engage with us in case you have any question or suggestion in as far as the hormones and your health conversation is about. And as we are saying, the endocrine system is where all those hormones are actually sort of, I don't know, manufactured for the layman, if you may, for different purposes of your body. So if there's an hormonal imbalance, there is probably going to be a problem somewhere. And one of the biggest issues or disorders is diabetes, and that's why we have Sally and her mother in studio. But there are other issues that also the endocrine system comes with if there's a hormonal imbalance, and one of them is obesity. Yes, true. Explain. So, okay, obesity, right now it is gaining epidemic proportions, not only in the adulthood, but also in childhood. Okay, and here what is happening is there are many hormones coming into play, but basically it is a lifestyle related issue which is resulting in hormonal imbalance. So if you see the primary cause, it lies in the lifestyle. And why does it occur? Because of a simple phenomenon that the energy intake is not equal to the energy that is being spent. So what is happening is we are accumulating it, and when excessive energy is accumulated, it gets accumulated in terms of fat.
and that is why obesity results. So obesity is actually defined by Endocrine Society as a BMI or a body mass index, which is indicative of the body fat. When that goes above 25 in adults, it's called overweight, and when it is more than 30, it is called obesity. So in children, we plot them on the age-specific, sex-specific BMI percentile charts, and when a child is going above the 95th percentile for the sex-specific BMI chart, we say the child is getting obese. And this excessive obesity affects almost every other system in the body, right from the psychology to the cardiac issues, to the bones, to the thyroid, to the puberty, to ovarian function, PCOS, reproduction, almost everything. So later on, the morbidity that obesity causes is great, you know, and now it is trickling even in the adolescent population. And so I think rather than recognizing it after it has already occurred, what we need to recognize is the children who are at risk for overweight or obesity. So we need to now identify factors where the child is heading towards it, rather than diagnosing the child when he's already obese. Okay, but we live in a society, and especially the African society, where the chubbier your child is, the better they look or the healthier they're assumed to be. Teresia, when Sally was growing up, was she a chubby child? Yes. She was. Okay. And of course, she said when she was, the signs and symptoms was you started losing weight, right? Yeah. Okay. And was there any relation, Dr. Ari, in as far as that is concerned? Yes, because I hear obesity walk hand in hand most often than not with diabetes, right? In Sally's case, it is not obesity related with diabetes, but when she started losing weight in spite of having excessive hunger, that is when they thought that, okay, something is abnormal. So you see, in children, the weight and height, they are like the mirror of their health. So in case of her type 1 diabetes, when the sugars went high, she started losing weight. While in case of obesity, what happens is they gain weight, and that results in triggering insulin resistance and type 2 diabetes. So both gain in weight and losing weight is not healthy. So that is why in Mediheal, whenever a child is walking in for anything, for cough, cold, diarrhea, any other problem, we plot the child on a growth chart which is population specific, and we show it to the parents and explain it to them that even if the child is looking thin, he is healthy because he is in between those lines, or he is, you know, falling in the percentile lines. And when the child is looking chubby, we show them on the chart that look, the weight is going way above the 97th centile, or the BMI is going way above the 95th centile. That is when they recognize that that chubbiness is not healthy. So when you show them the chart and where the child lies in terms of population standards, that is when they try to understand what the problem is, or even acknowledge what the problem is. So in such a case then, what do you do? Because you will find families that say, oh, the child is chubby because we all are big in our family. But then again, the way you're explaining how their endocrine system works and their hormones, it could be something that's probably genetic in the family, and no one has really pinpointed that there is an imbalance somewhere, right? True. In fact, what we have observed is if a child is obese, there are, you know, when we ask the history, most often either one of the parents or both the parents are obese, or the grandparents. So it is in the family, you know, so some amount of it is genetic. And then secondly, the lifestyle. So both go together to precipitate obesity in this child, this particular child. And what treatment do you put them on in such a case, because these are children? Now, honestly, for pediatric obesity, hardly any drug is available for treatment of obesity. Available meaning hardly any drug is allowed to be given in children. Okay, except for metformin, there are not many drugs that we put them on, and that is also started if there is evidence of insulin resistance. So here prevention is better than cure. So when we recognize a child who is obese, we first start them on lifestyle modification. So that has to, now this is easier said than done. It has to be explained to the parents, and like Sally and her parents have correctly done, the whole family adapts to the lifestyle modification, not just the child, not the siblings, the entire family has to get to
the balanced diet and exercise. So that is the first line of treatment. We see it for 3 to 6 months, and if the child is still not responding or has any evidence of insulin resistance, that is the time when we introduce drugs. Okay, and another factor that has been attributed to obesity is a sedentary lifestyle. Yes, Our true. kids are also not playing as much as they should, and that's Very why true. they're packing on the weight. And we'll get to it. I'd like to understand if Sally has also, you know, adjusted that part of her life. Right after this phone call from Virginia, you have a question or a comment? Oh, yes. Good morning. Good morning. Okay, what's your question or comment? I'm Virginia from Namanga. I'm asking one question because people, most of the people they are saying diabetic is related to high blood pressure. And I'm living with the high blood pressure for many years. So most of the time I'm fearing because people are saying if you have a blood pressure, you might have a diabetes. Okay. Is it true how people are talking just that? All right, before the doctor answers that question, are you overweight? No. So you have always kept a good weight throughout your life? My kilos are also 70. 70s. 70 kilos, yeah. Okay, and how old are you? I'm 63 now. Okay. Yeah. All right. Thank you, Virginia, for calling. A very good question there. I mean, we know hypertension, synonymous to high blood pressure, normally also come with obesity or diabetes at times. So in her case, what would you tell her? Actually, ideally, this question should be answered by an adult endocrinologist. Yes, I know. But still, yes. See, obesity in adolescent or adulthood can lead to something that is called as metabolic syndrome. And metabolic syndrome comprises of obesity. In addition to that, there is insulin resistance or a condition which leads to diabetes. Then thirdly, there is hypertension, and fourthly, there is derangement of lipids, high cholesterol, triglycerides, so dyslipidemia. So all these are a part of something that we call as a metabolic syndrome, and obesity can be a central factor which can trigger all this. So yes, a faulty lifestyle and obesity can lead to hypertension, dyslipidemia later on. And as for her question, she asked whether the hypertension is related to diabetes in her case. Is she going to be diabetic now that she's been living with hypertension for a long time? So hypertension itself has different causes, but if she has any other risk factors like a family member who was affected with diabetes, type 2 diabetes, then yes, and given her age 63, she should go for regular testing for fasting blood glucose or the postprandial blood glucose and check on her sugar. And if she's having any of those symptoms of excessive thirst, excessive urination or unexplained weight loss, then she should go in for a blood glucose testing. But just plain hypertension, whether she will have diabetes or not will be we need to get into the history more in detail than just say that the risk is increased with plain hypertension. Okay, and definitely prevention is better than cure in her case. So she should continue to the healthy lifestyle that she's having. Okay, back to you, Sally. So you changed your lifestyle in terms of what you put in your mouth, right? You, of course, use insulin as a treatment method. Exercises. How does that look for you? I know you're already small there, but then again, most people your age are packing up weight because of the lifestyle they've taken up. Eating all the wrong things, they're not exercising or even watching their weight. How does that look for you? In most cases, you will find that our age, the teens, yes, all they do, just wake up, eat, sit down, watch TV and do all that. And be on their phones? Yeah. Yes. And they don't have time to exercise their body. Now when you eat, you just store the energy, then the energy, it makes the muscles to pack up. Now you start becoming big. But exercise is important in your health. Do you exercise? Yeah. How? Skipping ropes. During games at school, you join any that you feel you are comfortable in, doing some jogging around. Yeah. So you consciously ensure that you're always active? Yeah.
Okay, and Teresia, you can hear her lifestyle has totally changed, but then again, the other generation could be sitting and saying, there's nothing wrong with us, we don't have to do these exercises. As a person, as a mother who is setting a good example for her, have you also done some exercises, or do I at least make sure that you're physically active? Sometimes. Yeah. So what do you do? Jumping rope. Oh, really? Yes. Okay, that's encouraging. What else? Digging. So you make sure you're always on your feet? Yes. Okay. And is this something because, are you the only child, or she has siblings? I have. You have siblings? Yeah. So is this something that you're also teaching the other children? Because I can imagine you're also wondering if they could be susceptible to diabetes. Yes. Yeah? And have they been checked, by the way? Their glucose levels? Have you ever done any of the testing on the other kids? No. Okay. All right. Daktari, is it important for her to do that? I don't think checking is important, but now that she recognizes the signs of diabetes type 1 particularly, that is excessive thirst, excessive urination, unexplained weight loss, if any of the other children come up with those symptoms, she will be aware of them and will check them early. But routine checkup for the other siblings is not necessary because the risk of type 1 diabetes in population is around 1%. Okay, and the risk if one of the sibling has is say 1 in 10. It is not very great, so it is not necessary for the other siblings to get tested as a routine in case of type 1 diabetes. Okay, now even as we speak about the endocrine the disorders, there's also a very high chance of thyroid disorders, and I think at this point we need to understand exactly what the thyroid is and what could be off with it. Yes. So thyroid, it is a butterfly shaped gland which is present in the midline, in the neck actually, and it secretes thyroxine hormone, and this hormone is very, very important for everyone, but especially in the children, because at that time it has an additional role for neurodevelopment or brain development. Apart from that, it is important for growth, for metabolism in general, to keep everything, the internal environment, internal milieu in homeostasis. So thyroid hormone is a very, very important hormone, and if the secretion of the thyroid gland is low, we call it hypofunction or hypothyroidism, and if it is high, we call it hyperthyroidism. Now this is, like I said, it's especially important if it occurs in the age group when the brain is growing maximum, that is from 0 to 5 years of age, more so from 0 to 2 years of age. So what we do at Mediheal Hospital is the newborns who are born, we check them for the thyroid function right at the time of birth. That is important because it may not show in terms of signs, and later on as the child grows, it may be realized that the child is not developing properly, unable to sit, unable to hold head, unable to stand. The other milestones might be delayed, so it presents itself in early childhood as developmental delay and later on as mental retardation. So if we check them early, then it is possible to prevent mental retardation by just correcting this defect. And the treatment is as easy as giving 1 tablet every day. Okay, so how early should you check for this? Ideally nowadays worldwide they are doing the universal newborn screening for hypothyroidism, and even in Kenya it is institution based. Many of the institutions do it right when the child is born, but the other countries have already adopted a universal for every child in every hospital. Wow. So even in India now there are state-based programs where all the hospital in unison are screening for this disorder, because it's a very preventable cause of something as grave as mental retardation. And so that is about the younger age group. When it presents later on in the children or even in adults, it presents with differently as compared to, because here the brain development is already done. Later on they present as short stature, lethargy, constipation. Many of the children come into my clinic and they are referred from my surgeon, from the surgery department, with complaints of chronic constipation. It's not getting corrected, and then when we check, we see that the child is short, has other features of thyroid, hypothyroidism, and turns out to be hypothyroid. Okay, so even as you walk us through thyroid disorders, I hear we have another caller on the line, Hussein from Isiolo. What's your comment or your question?
Okay, I think we lost Hussein there, but you can call. The number is still on your screen. And when you talk about this is something that should be screened, because I have a 6-year-old and I don't remember him being screened for this. So I'm totally taken aback as to, is this something that is generally done in every hospital, or you have to ask for it? Now see, this depends upon country to country, as I said. In many of the other parts of the world, it's become universal. Okay, sorry, let me stop you there. Let's get to Hussein before we lose him again. Hussein, what's your question or comment? Nimepata diabetes kwa mwaka mingi sana. Ati nini? Niko na mgonjwa wa diabetes mwaka mingi sana. Mwaka 17. Aha. Mwaka 17 sasa inaonekana sasa nimeshindwa kidogo. Nini imekushinda? Kwa maana sasa hata weight yangu imepanda juu. Na isitoshe na kwamba sasa nimeshinda kutembea mguu na kula. Na isitoshe tena mimi bado mzee mwaka 63. 63, Sasa inaonekana kidogo niko na shida sana. Uko na type 1 ama type 2 diabetes? Niko type 2 diabetes. Na unatumia insulin? Na inatumia insulin. Ndio, natumia insulin asubuhi 20, jioni 10. Okay. Haya, sawa sawa. Wacha tuulize daktari, unaweza saidika vipi? Do you understand Swahili, or I can translate it? All right. So he says he has been living with diabetes for 17 years. He's 63 years of age. He has type 2 diabetes. He uses insulin both in the morning and in the evening. And he seems to be deteriorating. His leg is... getting what is it called? Ulcers. Yeah, ulcers, and also swelling a lot, and he feels as if instead of getting better, the diabetes seems to be taking the best of him. So again, like I deal with mostly type 1 diabetes, not type 2, because type 2 in adolescents, yes, but at this age group, I do not see these patients. But still what he's narrating, I can understand that since he is deteriorating and those ulcers he has in the legs, and it seems so that the diabetes control is not very good. So he has to get back to his doctor, get his HbA1c checked. If he's not checking his sugars regularly, he should get on doing that. And there may be a need for change in the dose or type of insulin depending upon, you know, the history. So he has to consult his doctor and again, you know, have a review, complete review of why this condition is worsening. Is it the dose that is it the technique, dose, or the storage technique? Something must be wrong somewhere. So my advice for him is to consult and get a complete review of his condition right now. Okay, now he's 63 years of age. Is there something about our bodies that with time maybe can trigger hormonal imbalances and maybe now aggravate the underlying conditions we're living with? Yes, it may. Age may result in the condition getting deteriorated, but with his condition, I feel he has to recheck the way he's taking insulin, the dosage, whether his insulin dose is consistent with the diet that he's taking, etc., etc. So there can be many factors over here apart from the age. So age we cannot control. That is bound to progress. It's inevitable. But the other conditions, if they can be corrected, they should be corrected. Okay, so before Hussein called, we were talking about how thyroid can be an issue and how it can also manifest as you're growing older, and especially for the older children. So you talked about constipation, lethargy. What else did you mention? Yes, so when it occurs in children whose brain development is already complete, it presents commonly as short stature. They don't grow well because thyroid hormone is essential for growth as well. Okay, so short stature, constipation, lethargy, dry skin, thinning of the hair, etc. are all symptoms of a low level of thyroid hormone, and that time we should check the child for hypothyroidism if such symptoms are present.
Okay, and in this case, I'm assuming, for example, you were saying you were sent for a lot of patients who've gone through all the doctors but cannot figure out what the issue is. So essentially, what are the telltale signs that it is not everything else, there's a hormonal imbalance? So exactly, the first thing that gets me thinking is the height. Like I said, the weight and the height is a mirror to the child's health. So the moment I plot the child on a growth chart and I see that the child is short but plump, that is my first sign, when I feel, oh, this can be an endocrine disorder. How come? And what if you come from a family of short people? Yes, that's another thing. So whenever we plot growth charts, we do plot the target potential or the family potential, and we analyze the child based on the population as well as based on the family potential or the target potential for the child. So a detailed growth chart point is a very good pointer for thyroid disorders. In addition to that, all these symptoms, if they are clustering together along with the shortness, that is the time when we test for endocrine disorders. Okay, and you said there is thyroid hypo and there is hyper. Yes, there is hyper as well. And what's the difference? Hyper is the gland is hyper functioning, and the thyroid hormones are produced in a level excessive of what is expected. So in that case, there are other set of symptoms with which the child presents, like the child now she may feel excessive heat, feeling of hotness. The skin might be moist in this case. There may be flushing of the skin, and there may be on and off changes in the bowel habit. The child may be irritable. It may be difficult for the child to concentrate, and there might be a visible neck swelling or a goiter. So when these symptoms are present, which suggests an excessive functioning of the thyroid gland, we check for the thyroid function again in such children. Okay, the conversation this morning, hormones and your health, and this is because there's a very great connection between the two, and the hormones they are normally actually in the endocrine system. So when you hear Dr. keeping on referring to the endocrine system, it's because this is where it's a collection of glands that produce hormones that regulate your metabolism, your growth, reproduction, sexual function, and sleep and mood, and that list goes on and on. If you have any question in as far as the conversation we're having today, tafadhali, the numbers are on the bottom of your screen, and at NTV Kenya, Gladys_Gashanja, you can also reach us with the same. Time for a short break on NTV today. We'll be right back. wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Rembo TV, simply beautiful. Your eyes have been on the prize, left no stone unturned. Your focus has made you an industry leader, and now it is time to celebrate you. Nominate yourself or someone you know at Top 40 Under 40 Women 2019 at top40.pdafrica.com. Nomination runs from 26 July till 24th August 2019. Business Daily. More possibilities. Be exalted, oh Lord, our God, oh yes you reign. Kipi kikusi chako? Kipi kikushikitacho? And a happy face. It just started on my lips. There was no doctor who was able to diagnose. Why it will happen to some area and not other areas, nobody knows. People out there see you like you are a curse, like you're just not a normal person. Initially, most people used to think every time they see you like this, it's cancer, it is HIV. And you see people greeting you, they want to greet you, they don't want, those ones of, could I get it, could I not get it, because it's not infectious.
September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. Ilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. At DTW, we thrive in delivering excellent customer service. This is key to our success. To deliver this promise to our customers, we need an international lubricant brand as our partner. Total Quartz has been that choice for many years, and because of Total Quartz, we have delivered satisfactory customer service to our clients. With Total Quartz engine oil as our partner, DTW can deliver the highest standards of international excellence demanded by our such as Mercedes-Benz, Volkswagen, and Great Wall. Thank you for staying with NTV today. My name is Gladys Gashanja. Our conversation today, hormones and your health. And keep those phone calls coming through the numbers on the bottom of your screen, even as we understand the connection between the hormones and your health, literally. And this is something that came to my attention because most of you are asking, I have tried the diets that you talk about, keep healthy, what I eat, watch what I eat. I am exercising, but for some reason, I just can't lose this weight. Packing on weight or having other health issues, what else could be wrong with me? And many have said, the doctor said I have a thyroid problem. Others said diabetes is one of the things that I have to deal with. And Daktari, that is Dr. Joshi, is telling us there is a great relationship between how your hormones function and some of his conditions that are actually disorders of the endocrine system. Still with me also Sally in studio, and of course her mother, Sally, who is a diabetic, and her caregiver, the mother in studio, Teresia. And at this point, I think I also need to understand something from Sally. Diagnosed with diabetes at a very young age. Definitely, this is something that now puts you at a position where you need to overthink about how to take care of yourself, especially at that age. And I say overthink because children are carefree. You live, every day as it comes, never thinking about what you put in your mouth or what you do in terms of exercises. Tell me, was there any stigma that came with now your condition and having to readjust to accommodate it? Let's say it's... Did some friends wonder why all of a sudden you can't play as much or do some of the things you used to do with them? Yeah, but it didn't take long because they came to understand about it. Yeah. And what were their concerns when they heard that you were unwell? First of all, they wanted to know what is the cause, can it be transmitted to the other person, and all that. Okay. Yeah. And what did you tell them? First of all, I was not aware of it. Okay. But I came to understand about it. When I asked the doctor what it concerns, what is the cause and all that, so I had to explain to them
Yeah. Yeah. And Okay. All right. Even as we fix your microphone, let me also understand from Teresia now, as a caregiver, when you heard this, and apart from explaining to her the importance of living a very healthy lifestyle, did you have concerns in as far as how she would still live a normal life as a child? You know, the playing, the, you know, engaging like other children. She take along without going to play. Mm-hmm. But at home, someone say it's contagious diseases. Really? Yes. Uh-huh. You're not supposed to play with her. Mm-hmm. It was like, even I don't know, that time I was shocked. So I take time to explain to them. Yeah. Okay, now Madawa medicine, what, I mean, you are using insulin on a daily, both morning and evening, right? Yeah. Yeah. How was that also taken? Apart from them thinking it's contagious, now she's even taking insulin at her age. They didn't know which kind of insulin she's using. Yes. But they knew that she had diabetes. Yes. Okay. So what did they, was there any, I don't know, thinking that probably this is something that's in your family, that's something that has been passed on to her? Did they understand, or at least some of them understand? Some. Yes. Okay. And how did they do so? Did you explain to them, uliwaeleza? She did. Okay, so she clearly seems to have gotten a good understanding of what she's living with and ran with it, which is very encouraging. And I'm asking this because most often than not, as much as you said, putting the child on a treatment plan is very vital in how they cope with the disorder that they're living with or the condition they're living with. Now, keeping up with it is also fueled by the support system. Exactly. It is multidisciplinary. It is never by just the pediatrician or the pediatric endocrinologist. It is by the clinicians, plus the family members, plus the relatives, plus the school authorities, the friends, the psychologist, the dietitian. So it's a very big team which is keeping them going. It's not just one person taking care, or not just the caregiver. It's the whole system. And very good that you brought up this topic today. So we must understand that it is not an infectious disease. It is a non-communicable chronic disease which is autoimmune, which is as simple as a thyroid disease or a rheumatoid arthritis. So everybody should be aware that it is not a contagious disease, and she is really a very disciplined and a very brave girl. So she's all aware that I have to eat this at this time and do this and exercise and everything. So what we do in addition to formulating a treatment plan in our diabetic clinic at MediHeal is we talk to them. Like the other day I was asking her, okay, which sport do you like? Are you interested in studies? What were your school grades? Because if I tell the child that, okay, your target glucose is 80 to 180 milligram per DL, it doesn't relate to them, physically. It doesn't come down to something, they cannot relate to it. So when I ask them, okay, are you interested in sport? You will be able to play better if your sugars are maintained in between 80 and 180. The other day, one of my patients had a dance competition and she was practicing for a month for 1.5 hours every day. So she knew that if her sugars were in range, she could participate better and even win a prize. So small things can relate to them, not just the blood sugar. So I think in every clinic, 10 more minutes should be taken out from the usual treatment plan to talk to them about their life in general and talk to them about things that mean to them. Okay. So here either the clinician can do it or the psychologist can do it, but as a team even these issues should be addressed too. In addition to that, we do hold support group meetings or group meetings of other type 1 diabetes children and their parents. And then if like usually the case is the eldest of our type 1 diabetes is maybe doing very well in an engineering college or attending a medical school or even is a diabetic instructor, we encourage them. Like the other day I spoke to her that you should speak to your other type 1 diabetes friends and share your experiences with them. This will encourage them to stick to the treatment plan. Yeah, very encouraging. Okay, all right, so more of your calls coming through. I understand that earlier on we had a Virginia calling us, the lady who was asking if she's susceptible to diabetes now that she's living with hypertension. Now her granddaughter is on the line. What's your name and question or comment? Hello. Hello. Virginia. Okay. At some point, I normally rush to the toilet after a very short while.
And then Yes. I had some breathing problem. That was like last week. What could be the problem? So you frequent urination and at times shortness of breath. Yes, How old are you, Virginia? I'm 19. 18, 19. 19. Yes. Okay, and the Virginia we spoke to before is your grandma? Yeah. Okay, all right. Thank you for your question. So clearly, we are talking about somebody from the same family. Yes. So now that we've already established that Virginia, the elder one, has hypertension, the grandchild is saying she's got symptoms of frequent urination and shortness of breath. What are you hearing? Okay, now there can be multiple causes to these two symptoms. You know, it can be as simple as a urinary tract infection, or it could be a previous history of hyperreactive airways or an asthma, or ongoing respiratory tract infection, or multiple causes. So I think just these two symptoms, she shouldn't jump onto the conclusion of type 1 diabetes or hypertension. Rather, she should go and again get herself assessed, check her vitals, go into the history more in detail. So, and if she's very worried, get a blood sugar test done. But just these two symptoms, I would tell her not to be very anxious about type 1 or type 2 diabetes. Rather than consult a physician and a holistic review again to come to a conclusion of what is causing the excessive urination. And when we say excessive urination, it may not necessarily be polyuria by definition. It may be a frequency or an urgency. So again, she should go to the doctor and he should ascertain that it is actually excessive or not just frequency. And but of course we cannot ignore the genetic factor here. Yes, true. But then again, like I said, other factors like how is her lifestyle, is she obese, does she already have other signs of insulin resistance in addition to obesity. All this is to be looked into. So if she's very concerned about her frequency of urination and shortness of breath, she should consult and get a detailed checkup done at least. Okay. Not jump into conclusions. Conclusions. Okay, but it's good to be concerned about your health. So True. you'd rather ask a question than wonder later if there's something you could have done. Now we have Grace from Kasarani on the line. My dear, what's your question or comment? Hello, how are you? Well, thank you. Okay, this is Grace. Yes. Okay, I've been having a problem with my period. With you? Okay, and I've been having tests. I had some tests on last year on September. Hello? Yes, could you repeat that? You've been having a problem with what? With my period, my monthly period. Okay, I've been told it's something to do with the hormones. I've done some tests, like last year I did some tests. Yes. And they showed no problem. Okay, but now I was given some medication. Hello? Yes. And okay, now I was given some medication. Then after taking the medication, my period came like 3 months. But since then, since the medication was over, I haven't had my periods again. It's now like 5 months or so. Yeah, so I don't know what the problem is, but the doctor says it's a problem to do with the hormones. Okay. Yeah, but even after taking the medication, it hasn't balanced yet. Okay, so your issue is you don't have, they keep coming and going, irregular periods, right? Yeah, I don't have irregular periods. I have irregular periods and they can keep even for 3, 4, 5 months. Yes. Yes, but I feel the way you feel when the periods are yet to come. I have those signs, but the periods don't come. So you have the cramping and you can feel like ovulation is happening, but nothing happens. Yes. Okay. Thank you, Grace, for calling. So again, it's interesting that she called in because one of the endocrine disorders is actually irregular periods, and you touched on even other reproductive issues, PCOS. So let's hold on to that question as you think through it. We have Dorcas on the line. Dorcas, your question or comment? Okay, my name is Dorcas. Well, there are many issues we are looking at here in terms of health, and
too much has been done, maybe misdiagnosis or something. What are we doing now? Is there anything we can do now to better the lives of those ones who are coming behind us, so that we continue moving on forward in life as we make better health for those who are following behind us? Yeah, mine is just a comment, and I like what Dr. Madura is doing. Yes. Because there are many people she has come through for me one time where there was a baby who was misdiagnosed and poor health care was being taken. So what if we start from the root and start taking good care of them before it happens actually, and we get to know the final product? I don't know. Thank you, Dorcas. And yeah, that's why we're having this conversation. Yes, endocrine disorders affect everyone, children and adults, but some of these issues are actually curtailed or can be arrested when they're young. Yeah, so that they can have and live a full, healthy life. So let's start off with Grace's question, irregular period. I'm sorry, how old is Grace? I think she is not an adolescent. We did not ask that. By what she was saying, I could judge that she is an adult already. She is. So yes, now irregular menstruation is another common complaint with which adolescents come to my clinic. Now we must understand that in the first 1 to 2 years of getting the menarche, the periods may be a bit irregular, but if the gap is increasing, like what she said, it is more than 3 months, 5 months, then definitely investigations for hormonal cause or other causes need to be made. Now in her case, I would advise that the causes can be varied here too. I'm telling, it can be PCOS, it can be many other issues. She should reconsult her doctor. It can be something like an insulin resistance where she could be beneficial by metformin tablets. So a proper diagnosis with an ultrasound and hormonal testing has to be made in her case. And many of them may require OC pills for regularization of the menses later on. But firstly, a cause has to be, a diagnosis has to be reached too. So in Grace's case, I would again advise her to consult the doctor again, get repeated tests if necessary, and then start on a treatment plan that is appropriate to her diagnosis. Okay, and maybe the caregiver, or rather the practitioner that you see matters, because if she's seeing a gynecologist, are you saying maybe it would be prudent if she saw an endocrinologist now that they've already diagnosed it's a hormonal issue? No, gynecologist. Now this is controversial. Yeah. But both, even gynecologists see a lot of cases with PCOS. In fact, they see many more cases with PCOS or menstrual irregularities. But it can, of course, be a collaboration. If it is some hardcore endocrine problem like some androgen producing tumor or something, she can always be referred from a gynecologist to an adult endocrinologist. But firstly, a diagnosis has to be reached too in her case. So she has to see a specialist. Okay, all right. And just listening to this, I'm just wondering, if you already have a disorder of the endocrine system, and in this case, let's talk about diabetes, are you susceptible to other issues? And let me first ask Sally, apart from just the diabetes, the rest, your menses, any other health issues that you deal with? No. None at all. Is someone dealing with one disorder of the endocrine susceptible to another? Yes, particularly in case of type 1 diabetes, as I mentioned earlier, it is an autoimmune disorder. Yes. So your own body cells are recognizing your own body cells as foreign, and they are fighting against them. In this case, it is the beta cells of pancreas which are getting affected. This autoimmunity can be triggered against any other organ as well, say thyroid problem. That is why, particularly in case of type 1, we screen these children for other autoimmune disorders coming up or evolving in the course of the disease annually. So these type 1 diabetes is associated with other autoimmune disorders affecting the endocrine glands. So there may be problems of hypothyroidism, or there may be problems of irregular menses, there may be problems of short stature, or like I said, gluten allergy. So we need to look up for these disorders during the course of the disease. Okay, there's a question here, the connection the connection between the thyroid and the weight gain. Explain. Yes, see, thyroid hormone is a hormone which is important for metabolism.
You see, so a hypofunction of a thyroid gland, meaning you have less amount of thyroid hormone in your system, and the symptoms peak, the metabolism goes down. Okay, so the child feels lethargy, not very active. Okay, even the hunger goes down, but since the basal metabolism rate of the body is down, whatever calories are consumed are not burnt usually. So the child starts, you know, gaining weight. And opposing to this, since the hormone is important for the linear growth of the bones, that is hampered. So the child looks short and plump. So in thyroid disorders, the child is not obese per se. There may be mild to moderate obesity, that is relative, because the child is short and is lethargic and his metabolism is down, he's accumulating the calories that he's consuming. Okay, and we also touched on the fact that now that we're talking about reproductive health, early or delayed puberty, explain how that happens or how that is hampered by the hormones. Oh. So yes, early or delayed puberty, puberty is a process which is governed or which is triggered by genes and hormones. Okay, so now there is a genetic programming for the onset of puberty in each individual, but when we see the population, more or less the age for puberty is kind of fixed. It may vary a little bit, but it is generally similar in boys and girls when we see in the population. So now when this process is occurring earlier than it should be, we term it as precocity or precocious puberty. When it is coming too delayed, you know, say plus 13 years, plus 14 years, that time we call it delayed puberty. So here there can be again a range of causes. It may be as simple as, you know, the puberty was delayed in the parents and that is why it is delayed in the child. So a familial component to the delay, or it may be a hormonal problem, a hardcore hormonal problem, which may be either thyroid or the pituitary gland, which is the master gland that starts the hormones which are necessary for kicking off the puberty. There may be a problem high up there. So it may be either the up there or some other problem with the pituitary gland. So again, you know, it is varied. It is from constitutional to many other causes which can cause either early or delayed puberty. But when this symptom occurs, it is very important that an assessment is done. Okay, so when you say delayed, how delayed are we talking about? Let's say puberty starts off at 12. So it is 13 years in boys and 14 years in girls. So if the puberty is getting delayed than this age limit, 13 for boys and 14 for girls, we say it is delayed. So by a year or two or by 5 years, what's the range? Because some parents would say, and we talk amongst ourselves, that our children, you know, grow differently and at different times. So when should you be concerned? Okay, so these are cutoffs. 13 and 14, 13 for boys and 14 for girls. The normal age for puberty for girls is in between 8 and 10, and for boys it is between 9 and 11, you see. So for delay, we say we have a specific cutoff here. There is no range. Okay. So if we say if the parents are concerned that the boy is, you know, having delayed puberty beyond the age of 13, they should follow up. Similarly with the girls. Now here how they can come to know is by external appearances. Like in case of girls, if the breast development is not occurring even up to 14 years of age, then that is the time that they have to follow up. Okay, most of them come before, they are aware, so they come at around 11, 12 years. And more so the boys are more concerned, so the references for delayed puberty are more commonly seen in case of boys. And in this case for boys, we're talking about hair growth? Or what else? Yeah, secondary sexual characters in general. The height growing up, the genital size changing, the voice changing, the axillary and pubic hair coming up, all that. If that is not evident, then parents are concerned, and at that point they follow up with the doctor. And if that is missed within that age group, and this person now grows up with nothing being corrected, what now are you facing ahead? So again, delayed puberty, it can, like I said, it can range from, you know, the causes can be various, but it is a red flag sign. So if there is a sign of delayed puberty or secondary sexual characters not appearing before 13 in boys and before 14 in girls, then a thorough clinical examination, a thorough history and even evaluation is necessary, because the cause may be as simple as a constitutional delay in growth and puberty,
that the father particularly had, he was a late bloomer and that is why the child is a late bloomer. Or again, it may be other issues, like there may be problem with the pituitary gland, or there may be gonadal problems, or there may be problem with the sexual differentiation, etc. Or there may be a thyroid issue. So a range of causes affecting other glands as well as the reproductive organs may be there underlying. So as I said, if these features are appearing, a thorough clinical history and as well as investigation is necessary. So if none of that is done at that age group, as an adult, what will you be susceptible to, is my question. Yeah, so puberty is not occurring at the correct time, it is not occurring as per programmed, then what can happen is the fertility may be a question, future fertility. Then depending upon the underlying cause, it may be a grave thing like a tumor. So that can be life-threatening. Then causes like disorders of sexual differentiation can also come with delayed puberty. So in this case, again, the issues with fertility, later on, a sexual function, etc. is at stake. So on the diagnosis, there may be different problems that can come up later on with delayed puberty. And most of them are around the reproductive health, right? Yeah, reproductive health, and also, like I said, tumors, etc. have to be ruled out in this case. All right, I'm informed Yusuf is on the line with a question or a comment. Yusuf? Hello? Do we have Yusuf on the line? Okay, we can. Hello? Okay, now I can hear you. Hello. Habari yako? Salama. Haya, swali lako? Madam, ni swali yangu ni kwanza is my 21 years old, huh? 60? 21 years old. Oh, 21, And 21 years. Niko Tana River County. Madam, the first step, unajua unakula chakula, unakula kila kitu, lakini sioni kama unabadilika umili yangu. Na mabadiliko ambayo unataka ni yapi? Ya umili haibadiliki kabisa. Mambo ya kunona, mambo hiyo hakuna yoyote kabisa. Hiyo ni first step. The second step, niko na ulcer. Ulcer? Maana hiyo ulcer nimeona kama unanisumbua. Mara nimeona unasikia njaa, lakini sioni kama siwezi kula chakula. Chakula unataka, lakini sina appetite ya kukula. Sawa. Hiyo ni second. Hadi mwana nimeona kila mara hiyo kilo yangu unapunguza after the end of the month. Kama leo niko na 50 ama 60, after kama 2 weeks ama after 1 week nimeona 59 ama 59 point something. Hii ni second. Third, chakula gani na gani unaniweza nisaidia kukula at least kupata at least ni rudi kilo yangu? Second. Third, daktari unataka kuuliza hiyo ulcer kuna kitu gani yani unaweza kupona ama ulcer hana dawa? Yes, sawa. Asante Yusuf. Okay, so Yusuf is saying he has an issue with keeping weight. So he has tried all sorts of foods to keep the weight, but for some reason, every time he checks his weight at the end of the month, he's lost some kilos. But he also is saying that he has a stomach ulcer, which also inhibits his appetite. So he's wondering if that could be the reason, and also, is there a way he can actually totally heal the ulcer, if at all? Yes, that ulcer is affecting his diet, and that can be a cause for the weight issue that he's facing right now. But again, like I said, weight, there are multiple causes which can affect your weight, multiple causes. So he has to see a surgeon for his ulcer and get the specific treatment that is required for the ulcer. And secondly, he should also see his physician to rule out any other underlying cause if there is, in addition to this. Maybe here he is attributing everything to the ulcer,
But since he's been trying multiple diet regimens and still not been able to gain weight, he should go for a review with his physician to see if there is any other second underlying problem. And note, he says he's only 21 years old. True. Okay, and he's asking, would you have suggestions probably of somebody who has an ulcer, what kind of foods they should be eating that would help them pack on the weight? Again, I cannot suggest food that can help him pack on the weight, because as I said, in addition to the ulcer, he has to first confirm whether there is any other underlying cause. But definitely with an ulcer, we say generally the advice that is given is to avoid all spicy, oily food which can cause burning at the site of the ulcer. And again, he has to see his surgeon. Okay, you think that would be the best way out of this one, yeah? Yes, true. Okay, now in terms of losing weight, you know, most often than not, we're always talking about how to reduce your weight. Most people dealing with obesity, the people who are dealing with the opposite, they just cannot keep the weight on. So they have been small all their life, and everyone knows so-and-so has always had a small body. Are you saying that this is probably not normal, and it could also be an indication of a hormonal imbalance? Not necessarily. Like I said, for children, when we plot them on growth chart and we see they're born small for gestation age, we track them whenever they come for follow-ups, and we plot them serially on the growth chart. And we advise parents that if the child is following his own weight centile or his own height centile, then there is no need to worry. If the child is falling below the centile, his own centile line by even one centile line, then that is the time then we think about causes for that, you know, for that weight. So here the competition is not between him and the, you know, the other classmate or the sibling or something. If he is following his own growth centile line with the proper growth velocity, we are fine. And this applies also for those within the puberty age? Yes. So the same things apply. Yeah, true, because every child has his own genetic potential, every child is unique. So if he is following his own growth curve, we are fine, as long as he's not way below the population centiles. Okay, let's talk about the short stature. You talked about the fact that there's some indicative signs that this is not your normal short person compared to they come from a short family, a tall family and all that. If some of these things are not corrected, what happens then with this child when they grow up? What are some of the issues they might have to deal with as adults? Yeah, so now see, short stature, it can, even the children who are born small at birth, when they have growth retardation at birth, almost 10 to 15% of these children are born small. So, you know, they are like small children. So they do not catch up. They do not catch up to the population. They may need some assistance to have a good growth velocity in the form of medications. Okay, and then there are other causes where it could be some systemic disorder underlying the short stature, like asthma or some heart problem or some kidney problem or some other surgical problem, you know, many other systemic issues which are resulting in the short stature. So when a child is coming with short stature, we have to look for the causes of short stature. Most of the time it is systemic illness, and around 10 to 15% of the times it may be hormonal issues. So like I said, the clue to a hormonal problem in a short child is the child being short and obese. So again, the growth chart gives us a clue, and then we investigate the child for which hormone particularly is deficient. Now I give you an example of a case that had come to my OPD in Isli Mediheal Hospital. The girl is 14 years of age, and her height is that of a 5.5-year-old. What? Yeah, her height is of her height age, we call it height age, is of a 5.5-year-old. So the parents had gone to some doctors, but more of home remedies were tried for increasing the height of the child, which was evidently not occurring, and she came to me at 14 with short stature. In addition to that, she did not have any breast development, no secondary sexual characters, and to me when I looked at her, she was a short 5-year-old plump child at sight. So then when we started investigating this case, we found that she had multiple hormonal deficiencies. In addition to growth hormone being deficient, she also had thyroid as well as cortisol being affected, which are other hormones which the pituitary gland regulates. So eventually we found out that she has something called as a multiple pituitary hormone deficiency, and we have started replacing the hormones one by one in her case.
And what would be the success rate here, saying that she's already 14? I know she has still, when now again we have certain parameters which tell us how far we can treat her. Yeah. So in her case, we got her bone age done. So even her bones are delayed, you see, Yes. because of the hormones, her bones have not grown so much. Uh-huh. So in her case, we do have a couple of years to enhance her height potential because of that bone age delay. And is it possible to actually get her to catch up with her peers, really? I don't think so, because Uh-huh. she has multiple hormones being affected over here. But still, if she sticks on to the medications, a decent height gain can be expected in her case. Okay. But it's difficult because she has come so late. Yeah. So attaining or becoming as tall as her peers might be a problem. So the earlier you get The earlier intervention, the better, yes. the That is better. true, yes. Okay, now Sally, somebody has noticed that you wore your spectacles and they're asking, is it always the case that those with diabetes have to wear specs? I wear specs and I don't have diabetes. Let me just put it out there. I don't know about you, Daktari, but in your case? Not really, but sometimes it is caused by it. Because at first, before I was diagnosed, the first sign I had eye problem. I couldn't see far, so I was seeing a whitish thing. Yeah, that was the first sign. Okay, that something was off. Yeah. Okay, and then after the medication, how did you end up wearing the specs? Before I was noticed, that was the same year. Yeah, I was given glasses. Yes, I was given the glasses. I wore them. Then after I have been diagnosed, I stopped wearing them. But for now, I'm wearing because of light. Okay, Yeah. so either way you need them. Yeah. Okay, now I'll ask Teresia here. Is there anyone who wears specs in your family, apart from her? Yes. Okay. The younger brother. The younger brother. Yes. So that's one of your children. Yes. Extended family? Yes. They wear specs. Some. Some do. Okay, Daktari, some people are not lucky enough to see an endocrinologist. So some of these things are not rectified along the way. So the question would be, are there some things that come along with these disorders that we go to the ophthalmologist, get your specs on, but we never really look into the issue that is causing the eye disorder? Now see, in type 1 diabetes, in her case, she has a spectacles because of the refractory error problem. In case of type 1 diabetes or type 2 diabetes, because of the long-standing disease for more than 5 years, 10 years, the eyes do get affected. And that is why in children, when they come at the age of puberty with type 1 diabetes, we have an annual eye checkup, which particularly looks at the fundus, looks at the retina, and ascertains that there is no diabetic retinopathy or diabetes-related eye affection that is setting in. Okay, but refractory error may not be necessarily related to the type 1 diabetes. It could be related to the other causes of refractory error. So I don't think these two things should be related. But yes, diabetes causes eye problems, and specific ophthalm opinion has to be taken either once in 2 years or yearly, depending upon the age of the child. As the disease progresses, there may be eye problems setting in. So an ophthalm consultation is mandatory, particularly in both types of diabetes. So when a patient walks into your clinic and you can tell probably they're already wearing specs or seem to have a squint or something, could it be an indication or make you think, okay, fine, let's check this? No, with spectacles I won't check for sugars, but if the child is walking in with sugars, I will definitely check for a complete ophthalm examination. Okay, all right. It is the other way around. And I'm asking this because at times we just go to the doctor not necessarily knowing what is ailing us. It's up until the doctor now starts putting 2 and 2 together and we realize, oh, what we're coming with is actually symptomatic of another issue. So it may be an additional symptom like excessive sensitivity to light, or because of hypoglycemia, some blurred vision, etc. Because of the sugar abnormalities. That may be one of the symptom, but generally it is not a presenting symptom. So when we talk to parents, they generally come up with they are eating too much, still not putting on weight, they are getting up 2 to 3 times in the night to pass urine, they are drinking tons and tons of water. These are the constellation which they generally come up with. Or it may be the serious condition of diabetic ketoacidosis that the child may land up with vomiting, abdominal pain in a emergency department. So the eye problems are, additional this thing.
but they are not solitary complaints that we have seen so far in our children. Okay, so somebody is asking, you spoke about sexual differentiation, where there's an issue about somebody presents to be a girl, genitalia, but something else, the hormones show something else. Explain to us about this. It is so complex that it can take another hour to explain. But generally, for the sexual differentiation to be proper, there are many complex processes going on in the body, in utero, when it is a fetus. So they are determined broadly by the genes, the karyotype, whether 46XX or 46XY, that is the primary thing. Secondly, there are other set of genes which produce many other transcription factors or signaling molecules which are essential during this process of development of a boy or a girl. Yes. Thirdly, there is somatic development, the internal organs are getting developed, and there the hormones play a very, very important role. And lastly, there is the external appearance or the external genitalia that is developing. So all these processes have to occur at the correct time, in the correct manner, so that a complete sexual differentiation or a proper sexual differentiation has occurred when a baby is born. Okay, so when something goes wrong here, either in the genes or in the hormones or in the signaling molecules, then we may a case with a disordered sexual development. So at this time, generally the reference is given to us with a complaint of atypical genitals at the time of birth. What does that mean? Atypical meaning you cannot say just by looking whether the baby is a girl or the baby is a boy. So in this case, they have both genitalia? It is a range of phenotype which you can get. So to put it, I'll put it this way to make it easier. Yeah. So maybe the penile size is smaller, the urinary opening is not correctly placed, it is not at the tip of the penis. The gonads or the testes are not descended, and the labioscrotal folds are not completely formed, or they are fused. So it can be a variety of disorders, but by looking or by clinical examination, the parents and the clinician who's first examining the baby may not be very sure whether the baby is a boy or a girl. Okay. So there is a typicality or variation from the normal looking phenotype. And I'm sure you know this question is coming. So we have those that live amongst us, and they are called intersex, where you feel you were born a girl, but you feel like you're a boy. Does any of that have to do with a hormonal imbalance by any chance? Most of it has to do with a hormonal imbalance. Okay. So like I said, the problem can be at the level of the genes or the other transcription factors or signaling molecules or the hormone, or it's an anatomic problem. And nowadays the term that we use is disorder of sexual development or differentiation. We do not use intersex. Okay. And we say it is atypical. So it is a variation from normal. That's all. And when such a problem, when children or adolescents present with such a problem, it has to be, the problem itself is complex. So it has to be dealt with in a certain way. So there has to be a proper algorithm, and a definite diagnosis should be reached. And then it should be discussed with the parents openly whether, what is best for the child, depending upon the genotype, depending upon the internal organs, depending upon the hormones, whether it is best to raise the baby as a boy or it is best to raise the baby as a girl. And when is that decision made? Because there have been discussions about allowing this child to get to puberty, so that when now puberty checks in, you can figure out which of the genders they present primarily. Ideally, that would be ideal, you know, discussing with the parents, supporting them through the childhood and getting to puberty, and then discussing again with the child whether what sex assignment would be ideal with the child and with the family. So giving that, what do you say, involving the child in that decision making process nowadays is what is there in all the guidelines and is what is followed by the clinicians everywhere. But again, it is it is again very, very family specific. You have to have repeated discussions with the parents, with the child, and it has to involve a psychologist to assess a child's psychology, thoroughly, and then
both, raising as a boy, raising as a girl, it has to be explained to the parent by the specialist that these are the pros and cons, and then the decision should be left open to the family. And the child's decision matters a lot. Yes. So nowadays, lately in India, in Tamil Nadu recently, there was a consensus, and they have come up with a new set of guidelines which are now telling doctors not to hurry in through the sex assignment surgery, to delay it until puberty, and to discuss it with the child at the time of puberty, and then do the surgeries, corrective surgeries. Oh wow, that's encouraging. But again, this is very specific to countries, regions, guidelines, etc., etc. And families. So it boils down to the decision of the family and the child. This is definitely a conversation for another day, but it's interesting to see how hormones play part in even sexual differentiation, as you say, is what it's called, and not intersex. Yes. Okay. And even as we close this conversation, somebody is asking, you are pregnant, hormones all over the place. Are there chances that the hormones might never go back to what they were before? Generally, pregnancy is a very, very dynamic phase. Yes. So there are a lot of changes happening, and many a times they revert back to normal postpartum. Very, very common disorder is thyroid disorder during pregnancy. There may be mothers with gestational diabetes, where diabetes is setting up during the time of pregnancy. But in many, many cases, it reverts back postpartum. In a very few cases, it may, continue to have, they may continue to have chronic diabetes or hypothyroidism. But yes, after delivering, they are checked again at, subsequently, to see if it is going away or if it is remaining. Okay. Oh, wow. I have learned so much today, and I'm sure you'd have to. Hormones and your health, clearly these two walk hand in hand. And before I say goodbye to Sally, you are living with diabetes, but you're living a healthy life. What would you encourage others who are diabetic? What I can say is just believe in yourself. Do what you are told to do, and follow up with the doctor's instruction, and life will move on. Okay, and the diet, especially for the youngsters, the diet. Diet, exercise, and medicine, they go hand in hand together. So if you do a lot of exercise without using your medications, your life is at risk. If you eat too much and you don't do the exercise, your life it is at risk. So you need to use your medicines, you do exercise and eat well. Okay. All right. I think that will be a very excellent place to leave it at. That has been Sally Njoki, who is diabetic, and of course the caregiver Teresia Nduta, the mother to Sally, and you've done a good job. She really is a very strong girl and very enthusiastic about living a full life despite the fact that she is diabetic. And of course, Dr. Madhura Joshi, who is a pediatric endocrinologist. A lot of lessons learned today, and I'm sure a lot more questions will be coming your way even as we digest this information. Thank you for your time. It has been NTV Today. My name is Gladys Gashanja. That conversation on NTV at NTV Kenya at Gladys_Gashanja still ongoing, and NTV Sasa is about to start right after this. Stay tuned. This is NTV. Apply now for our September intakes in engineering, business administration, purchasing and supply management, accounting, journalism and mass communication. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation.
Delicious International Food and Music Festival, brought to you by Delicious East Africa and Nation Media Group. To sponsor this event, please call us today. This week from Thika County, number 22, Tin Republic is dropping it like it's hot. Dropping the hottest jams courtesy of DJ Bash, and you get to hang out with myself and Martin Kimathi, and also one of Thika's hottest kids. Yes, he's called Edwin. We'll see all that on Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. only on NTV, and don't forget the hashtag Public NTV. This week on The Trend, Bonnie M at famous Christmas song. By the rivers of Eruption. Run a perspective workshop. Adele Onyango. Fully focused DJ. Only on The Trend. Sir, I'd like to report about something. It's about the death of Senator Reynoso. In today's life, a person always has two choices. The good and the bad. Where did that come from? Let's meet after New Year's Day. I'll hand over the evidence to you. What's important is you stand by it. Whether it's life, family, and love. Milioni 5 wanataka tugawane watu 51,325,223. Hapo mtu atakula nini? Na hiyo bado hujahesabu walevi wenye wameingia Uganda na ndugu yako Miguna. But ampendi Ezekiel Mutua. Kama wewe ni leader, umepewa cheo, unakula tax money, unapewa mshande na serikali. Kama hapo na solution ya maana. Wewe ungekuwa Ezekiel Mutua. Mimi ninge resign nifunge hiyo kampuni. Solution. The second phase of the InterSwitch Spark competition has just been completed. The qualifying test determined the best 54 students who will proceed to the next round of the InterSwitch Spark National Science Competition to be aired on NTV. Overall, 1,498 students from across the country registered for the competition, with secondary schools in the Rift Valley registering the highest number of students at 372. The competition has reignited the interest in STEM subjects across the country. InterSwitch Spark National Science Competition will award the winner a scholarship worth 1.5 million shillings, a laptop, signage for their school, while the first and second runners-up will get cash and laptops. Who will be crowned winner at the end of it all? Come with us on this exciting ride. Powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. Nation FM. More music and less talk. Nairobi 96.3, Mombasa 101.5, Meru 93.9, Nyeri 104.9, Eldoret 102.7, and Nakuru on 97.7. Follow us on social media on Facebook at Nation FM, Instagram at Nation FM, and on Twitter at Nation FM KE. Nation FM. More music and less talk. I think they finally found out where all... Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help Eva, me. where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore.
Because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry. Minasaka mali, twende kwenu mashambani. This week from Thika County, number 22, Ten Republic is dropping it like it's hot. Kama penzi ni mistari, basi namwandikia send. Ni painful sababu watu wengi walikuwa wanapiga nduru ile. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. It's absurd. It's a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers funny medication. These children know about here, brought here by the that's what CEO. CEO? The Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, this is not under me. Do you have any medical training? But those are medical drugs. Can I go to the toilet? How far will you go with me to beat the champions? Will you stand by me? Will you fight with me? Then show me. Compete with the best. Oh, that's brilliant! They know no mercy. Extraordinary! FC Schalke 04 versus Hertha Berlin. Bungoma NV. Featuring all your favorite Churchill Show comedians, backed up by local entertainers, hosted by Churchill. Get your advance ticket now at 1,000 shillings only, because at the gate it will be 1,500 shillings. Get your advance ticket by dialing *229 *29 hash or *483 *82 hash, or buy one at the Ketia Supermarket Bungoma. Churchill Show Bungoma, the Litungu edition for the first time. Saturday 31st August at the Kiwanja Ndege Grounds Bungoma. Kama beka, kama beka, kama beka. Twende kazi. Tell a friend to tell a friend, because we all need to be there. Gazeti liloboreshwa la Mwanaspoti linakuletea mengi ya kufurahisha macho na moyo. Kwa taarifa zote za soka, riadha za kusisimua, burudani za kitaifa na kimataifa ambazo zitakukonga moyo, bila kusahau vuvumio na usasa katika fasheni na ulimbwende. Yote haya katika toleo jipya lililoboreshwa la gazeti la Mwanaspoti, utakalopata kila Jumanne na Jumamosi na sasa la Alhamisi kwa shilingi 35 tu. Pata toleo lako sasa. In your paper this week, shaky deal. Will the peace accord between President Paul Kagame and Yoweri Museveni hold? The jury's still out. Djibouti's sponsor, the invisible hand of Somalia in Djibouti's flip-flop in the race for a seat at the UN Security Council. Savior of Khartoum. The heavy task on the shoulders of Sudan's new Prime Minister, Abdallah Hamdok. Countdown 2022. While the 2019 population census is a high-stakes exercise. Plus our opinion leaders, Uganda's Sopranos. In the graft war, Joaquim Buembo says the biggest fear is not FIA, but the mafia. Total recall. Would someone please recall these MPs behaving badly? Pleads Nerima Wako Ojiwa. Reversed roles. There's a whiff of change in the Great Lakes according to Charles Onyango Obo, and Kagame and Museveni are not spearheading it. For this and more, get your copy of the East African, Understanding the Region.
This is NTV. Na mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako, Ijumaa yako inaendelea kuwa njema. Yangu ni safi kabisa hapa ndani ya NTV. Sasa kitangulizi hicho ishara tosha kwamba umejiri wakati wetu kuanza makala yetu hii leo, na kama ilivyo kaida yetu hapa NTV kila siku ya Ijumaa huwa ni masuala ya mikiki na kisha baadaye kuna burudani. Kwa hivyo ni siku ambayo huwa ni ya michezo na burudani. Manahodha Yoshua Makori yuko kule Korea, naye Jane Ngwiri ako kwingine. Kwa hivyo leo mimi Daniel Mule nitakuwa nashika usukani katika la mikiki hii leo, burudani na michezo, kuangazia na ujiri katika nyanja mbalimbali, na pia hapo baadaye kidogo tutakuwa tunasema na wanahabari wetu walio katika maeneo tofauti tu kujua ni kipi kinajiri wapi na kwa nini. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia baadhi ya hayo na wanahabari wetu tutakuwa wakitupasha, lakini kwa sasa moja kwa moja tutakuwa tukianza na masuala ya mikiki. Viwanjani kumejiri nini? Kuna masuala mengi mapya kwa wapenzi wa kabumbu. Wanajua kwamba kuna draw iliyofanyika jana ya ligi ya mabingwa Ulaya. Mechi zimepangwa tayari, timu gani itakwenda kukutana nani katika kundi gani, na tutakuwa tunakupa wewe fursa kuchangia, kutueleza unafikiri ni nani ambaye atakuwa anaibuka kidedea. Upande wa pili wa studio nitakuwa najiunga na wadau ambao ni wachanganuzi wa masuala ya michezo, kutuchanganulia baadhi ya michezo ambayo imekuwa ikijiri. Kumbuka kwamba kuna michezo wa Afrika ambayo inaendelea kule Morocco, ambapo Kenya iko kule inajizatiti katika michezo mbalimbali, na katika volleyball ni kwamba wameingia katika finali kukutana tena na Cameroon ambao walikuwa wamekutana nao katika mojawapo wa zile mechi za ufunguzi na wakapata kuwanyuka. Kwa hivyo je, Malkia Strikers watakuwa wakishinda tena Cameroon au Cameroon itakuwa inalipa kisasi? Kwa hivyo ni mojawapo ya ile ambayo tutakuwa tukiangazia. Na pia katika mechi za mashirikisho, Gor Mahia weekend iliyopita walipata kufuzu, na vile vile timu ya Bandari walipata kufuzu na kuingia awamu ya pili, na bado tu ni mechi za muondoano. Gor Mahia watakuwa wanakutana tena na USM Alger kufufua wao wa makala aliyopita mwaka jana ya Confederation, ambapo USM Alger waliwashinda Gor Mahia. Je, wamepata nafasi ya kulipiza kisasi? Ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tukiangazia. Pia mechi za IPL ambazo zilisakatwa weekend iliyopita, iko ni weekend ya 3 tangu kuanza kwa msimu huu. Je, nani anaendelea vizuri, nani haendelei vizuri, nani afanye nini? Msimu bado mbichi tu, lakini tutakuwa tukipiga darubini kuangazia ni kipi ambacho kimejiri katika mashindano hayo. Na pia Sekafa, vijana wasiozidi umri wa miaka 15, vijana wetu kule Eritrea wanazidi kutesa vijana 10, lakini walipata kushinda katika nusu finali, na hii leo watakuwa wanaingia katika finali dhidi ya timu ya Uganda ambao pia ilishinda mechi yao kwa magoli 6-0. Je, vijana wetu wana nafasi ya kulitoa lile kombe? Ndio baadhi ya masuala, lakini kumbuka wewe popote ulipo unaweza kuhusiana nasi hapa ndani ya NTV. Sasa na swali ambalo tunakuuliza, baada ya draw ya ligi ya mabingwa Ulaya jana, tabiri bingwa wa msimu huu. Baada ya draw ya ligi ya mabingwa Ulaya jana, tabiri bingwa wa msimu huu. Kwa hivyo tutakuwa tukitarajia kusikia kauli yako kuhusiana na swala hilo ambalo utakuwa ukitupa mtazamo wako, na swali ndilo hilo, utupe mtazamo wako kuhusu nani atashinda baada ya draw hiyo kufanyika hapo jana. Ndugu mtazamaji, basi swali ndilo hilo. Sema nasi hapa at NTV Sasa, at Dan Mule, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na swali hilo, na pengine tu hata sababu kwa nini unafikiri pengine Liverpool watakuwa kihifadhi, kwa nini unafikiri kwamba Barcelona watakuwa kishinda, ama kwa nini unafikiri kwamba ni timu ya Napoli kwa mfano ambayo itakuwa ikishinda ligi ya mabingwa msimu huu. Kumbuka draw nyingine itakuwa ikifanyika, ile watakuwa tukikujuza ni draw gani na tutarajia nini kutoka kule, maana tunajua wale ambao wanapenda soka ya kule Uingereza, Arsenal na Man U watakuwa katika draw hiyo, tutakuwa tukizungumzia. Lakini kwa sasa nawatambulisha wachanganuzi wangu studioni tupate kujua ni kina nani. Karibuni sana katika studio zetu. Gladys Mdecha si mgeni hapa. Katikati tunaye Dennis Sampayo na mwisho ni Brenda Ongalo, ambao ndio wachanganuzi wetu wa masuala ya spoti hii leo. Nimesema mengi tu kuhusiana na masuala ya michezo, na pengine ili tupate kuona mwongozo, tuanzie katika hii michezo ya Afrika, hii African Games ambazo zinaendelea kule Rabat, Morocco, na tumeona kwamba timu ya Misri ama wale kikundi cha Misri ndio wanaongoza, wana medali zaidi ya 100. Kenya tuna medali nadhani 13 hivi, tuna 4 za dhahabu, 4 za fedha na 5 za shaba.
tuko pale tu tunajizatiti na tumeona pia Malaria Strikers wakiwa pale. Pengine tuanze kwa kuangazia katika riadha, manake ndio sisi utesa sana, na tulishinda zile mita 3000 kuruka maji na viunzi, na tukapata kushinda pia katika masumbwi ama ile boxing tukashinda bronze 2. Sijui mtazamo wenu ni upi timu yetu kule All African Games? Pengine nianze na Midecha. Kwa maoni yangu, kwanza ningependa kusema, unajua hatuiangazii sana hayo michezo, na ni preparation kwa zile games ambazo zinakuja next year. Kwa hivyo hivi sasa nafurahi kwamba ndondi tunaanza kujirudisha kule tulipokuwa. Kuruka maji na viunzi, hiyo bado wenzetu wangoje kidogo, hiyo bado ni yetu, hata wakiangalia tunavyokuza talanta. Kwa maoni yangu, najua Malaria Strikers wamekuwa kicheza vyema zaidi, na najua leo ya kwamba hapa mali nimekaa watashinda Cameroon. Lazima walipishe. Ilikuwa uchungu sana, unajua kushindwa katika ile seti la mwisho, best of 3 inakuanga ngumu zaidi. Lakini tukiangazia riadha, naona ya kwamba ile talanta ambayo ni kama ile recruitment ambayo tunafanya huku inaonyesha ya kwamba tunaiamini sana wale wanariadha ambao tuko nao. Kwa hivyo tuzidi tu kungoja. Unajua Misri nao wako na michezo ingine ambayo mingi sisi sana ambayo kidogo hatutambui. Kwa hivyo una matumaini kwamba pengine Malaria Strikers watakuwa wakiwashinda Cameroon? Niko na walipiza kisasi, maana kile mashindano mengine ambayo walipita, Kenya pia walikuwa wamewashinda Misri katika mechi ya mwanzo, walikutana katika makundi, kisha baadaye Cameroon wakashinda katika finali. Hapana, hii lazima it's coming home. Wacha tusaidie wale watu wa England. Naam. Sawa basi. Dennis, sijui mtazamo gani kuhusu mashindano haya tunavyotesa kule? Kumekuwa na shida kubwa kwenye ndondi, tulivyokuwa tukiona kina Kameta na timu yake na wenzake wamekuwa wakipigana sana kwa muda mrefu kwa kuwa wasikizani, hamna usimamizi. Na ni vizuri kwa vijana wanajituma, ingawa kuna mapigano pale kwenye federation, lakini vijana bado wanajituma na wanaenda kushinda kule Rabat. Kenya tunajulikana kwa kukimbia sana, na ni vizuri pia tunaona boxing na michezo mingine iko sawa. Malaria Strikers itakuwa vizuri wakienda walipishe kisasi. Ile ukishindwa unataka muda ujao ujizatiti uweze kumshinda mwenzako. Kwa hiyo tuna imani leo wanaweza kuibuka na ushindi. Ndondi pengine sijui ina manufaa gani, unaiona vipi? Sijui ilikuwa ni superfly na welterweight ambazo tulishinda bronze. Sijui mtazamo wako ni upi? Unaona kwamba inamaanisha nini kwa wale ambao wanaibukia katika masuala ya masumbu hapa nchini? Inaonyesha kuwa Kenya tuna talanta na kuna vijana ambao wanaweza piga misumbi. Ingawa kwa nilivyotaja pale mbeleni kuwa kuna mgogoro, kuna mvutano, inaonyesha kuwa federation ikitulia na tuwe na watu wazuri ambao wanaweza endelesha federation mbele, itakuwa rahisi kwa vijana kupanda juu na kwenda hata kushinda mbele. Kwa hivyo ilikuwa mechi kidogo na wanashinda. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kukiwa na msikizano kwa vizuri, hawa vijana na wengine wanaoibuka watapata nafasi nzuri ya kupigana. Midecha, kuna nini? Unajua Mule, nashangaa sana kwa sababu kila wakati tunaketi hapa tunaongelea federation, sio ya boxing, sio ya soka, sio ya volleyball. Yaani hii Kenya yetu ni kama we don't take sports seriously. Unajua ni tatizo kubwa sana, kwa sababu kama kuna kitu ambayo Kenya wanapenda, ni Wakenya wanapenda michezo. Hivi sasa tukiangalia tutakapokuwa ni Japan tunaenda mwaka ujao, utaona kila mtu atakuwa anaangalia timu Kenya inafanya vipi. Lakini sasa serikali haiwapi hao wanariadha wetu, hawapea wanandondi wetu misuli ya kutosha. Tunachoka kila siku kuzungumzia federation, inachosha na inaumiza roho. Kwa wale ambao tunapenda sport, inaumiza roho sana. Tumekuwa tukimsikia rais akisema kwamba michezo ipewe umuhimu, na hata anajitokeza wanapokuwa wakiondoka na wapa bendera, wakirudi na wapokea, wakati mwingine anaandalia difa chakula cha mchana. Hayo pekee hayatoshi. Wazungu husema words without action, and I think that is hiyo ndio shida yetu kuu katika michezo. Apart from kusema bila kutenda, pia kuna maneno na ufadhili. Ukiangalia ni kama tumezingatia riadha then tukaacha hizi sports zingine ambapo pia we have talent in those areas, but you find that kuna talent but hakuna ufadhili. So most of the time wana survive. Malkia wamekuwa wakisurvive. Rugby yetu unaona siku hizi imeanza kudidimia. Main reason sponsorship. Ndio hiyo if sponsors wamejileta kina SportPesa, serikali ndio hiyo. Kuna vita. Sasa kama sasa hizi ligi inaenda kwanza, ligi kuu nchini, tunaenda kwanza, hatuna sponsor, hatuna title sponsor. Unajua tutakuwa tukiangazia baadaye kidogo. Brenda, sijui una mtazamo gani sasa, maana yake ushazama kwenye mjadala tayari. Kule Morocco tunavyoendelea, sijui mtazamo wako ni upi? So far so good. Naaminia Stars Malkia
watafanya vizuri in preparation for next year. So we are going to beat Cameroon because lightning cannot strike twice. Kwani si tutaka hapo wakishinda wakitupiga this time ni wao pia. Na mechi ni leo hii. Acha tasubiri mbivu na mbichi zitakuwa zikibainika, lakini matumaini yetu ni kama Malkia Strikers watakuwa wakitoa ushindi katika mashindano hayo ili kulipiza kisasi. Mtazamaji, kama nilivyosema tukianzia ni kwamba mengi tu yanajiri hapa nchini na tunaendelea kuyaangazia katika NTV sasa tu kama tunavyoendelea na mjadala wetu hapa, na kwa sasa tutakuwa tukienda moja kwa moja katika jengo la Bomas of Kenya lipo mwenzangu Victor Kiprop ambaye anafuatilia mkutano mkuu wa kila mwaka wa kampuni ya Safaricom ukiwa ni mkutano wa wenye hisa. Kiprop, hapo unanipasha, pengine tuelezeni nini kinajiri na tunatarajia nini katika mkutano huo? Naam, shukran sana mwenzangu Dan Mule. Naomba nikuondoe kutoka kwa mjadala huo mzuri sana kuhusu hali ya michezo humu nchini na nikupeleke moja kwa moja nikufahamishe hali ya kibiashara humu nchini ambapo maelfu ya wenye hisa wa kampuni kubwa zaidi ya mawasiliano katika kanda ya Afrika Mashariki Safaricom wameweza kukusanyika katika ukumbi wa Bomas of Kenya ili kupata kufahamishwa tu mambo kadha wa kadha muhimu kuhusu hali ya kifedha na vile uongozi wa kampuni hii ambayo ndio kampuni yenye faida kubwa zaidi katika taifa la Kenya. Na miongoni mwa mambo tu yale ambayo yapo kwenye agenda ya siku ya leo ni mgao ule wa shilingi 1 na senti 87 uliotangazwa mwanzo wa mwaka huu ambapo ni mgao wa shilingi 1 na senti 87 kwa kila hisa ambayo inatarajiwa kwamba wenye hisa katika kampuni hii wataweza kulipwa mnamo mwezi wa Novemba mwaka huu. Vile kutakuwa na mazungumzo tu kuhusu uteuzi wa labda wanachama wa bodi wa kampuni hii, wale ambao kandarasi yao itakuwa imefika kikomo. Inakumbuka kwamba mwenyekiti wa kampuni hii bwana Nicholas Ng'ang'a ameweza kuhudumu miaka mingi sana katika ama kusimamia kampuni hii, na vile maswali ambayo wenye hisa wengi ama wananchi wa Kenya wanajiuliza ni iwapo ataweza kuhudumu kama mwenyekiti wa kampuni. Lakini cha muhimu kabisa mwenzangu Dan Mule, siku ya leo ni tunatarajia kwamba mkutano huu mkuu ama maarufu kama annual general meeting utaweza kutoa mwelekeo kuhusu uongozi wa kampuni hii. Itakumbuka kwamba aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni hii aliyehudumu kwa takriban miaka kama 8 hivi, Bob Collymore aliweza kufariki mnamo Julai mosi mwaka huu, na aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa zamani Michael Joseph amekuwa akihudumu katika ile acting capacity ama kaimu, na inatarajiwa kwa mkutano huu utakapokamilika mwendo wa saa 7 na saa 7 hivi, inatarajiwa kwamba mwenyekiti wa bodi ama bodi ya kampuni hii itaweza kutoa mwelekeo mpya iwapo Michael Joseph ataendelea kuhudumu kama mwenyekiti kama afisa mkuu mtendaji wa kampuni hii, ama wataweza kutangaza afisa mkuu mtendaji wa kampuni hii ya Safaricom. Na Dan Mule, itakumbuka kwamba kampuni kubwa yenye faida sana hapa Kenya nzima inaweza kutizama kuona ni nani atakayepewa uongozi wa kampuni hii. Mwaka wa kifedha wa 2018 kampuni hii iliweza kupata mauzo ya takriban bilioni 240 na vile ikiweza kusajili faida ya shilingi bilioni 63.4, kumaanisha kwamba ni kampuni yenye faida kubwa zaidi katika nchi ya Kenya na katika kanda ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni kampuni ambayo inatazamwa sana kwa uzito na wawekezaji wa kutoka dunia nzima ama kanda ya Afrika Mashariki. Mule. Na asante sana Victor Kiprop kwa kutupasha na ujiri kule, na tulikuruhusu kweli kutuondoa katika majadiliano kuhusiana na spoti, na tumepata kujua ni kipi kinatarajiwa na wenye hisa wa Safaricom, na kama ulivyosema kwamba tutakuwa tukifuatilia na ujiri kule wakati wote kutoka sasa. Kama ulivyosema ni kwamba bodi hiyo itakuwa ikitangaza matokeo ya kifedha na biashara yake, kwa hivyo tutakuwa tukijua ni yapi ambayo yamejiri. Na moja kwa moja mtazamaji, na warejesha kwa wageni wangu studioni kuendelea kuangazia masuala ya spoti, na kabla ya kumalizana na hii michezo ya Afrika kule, tumezungumzia riadha tunavyoendelea na bado mashindano yanaendelea, na pia kuna hawa Malkia Strikers, mchezo wa volleyball, na kuna jambo ambalo Brenda alikuwa amesema kwamba Malkia Strikers wamekuwa wakijitetea tu wenyewe bila kusaidiwa. Sijui unamaanisha nini kusema hivyo? Ukiangalia serikali haizingatii vile michezo ya wanawake. Ukiangalia Malkia Strikers ndio hao
wanadada wanaocheza mpira wa vikapu Afrocan, juzi tu ukiangalia the male team had all the support, all the financial support. Mchezo wa wanawake ukiangalia they perform equally good, saa zingine hata ni better than that. Then unapata wamefika kwenye nchi they're in a foreign country yet hawana the support that they require, accommodation, allowances zao hazijalipwa on time, yet bado wanajituma. The same case to starlets. Starlets tumeshinda tukimba mtandaoni pay starlets, pay starlets. Performance ya starlets ukiangalia na Harambee Stars really we need to focus more on women because they're also bringing in equal results, so there needs to be that equality sort of when dealing with our women. Kwa hivyo unahisi kwamba wanawake hawajakuwa kipewa mkono vizuri? Nakubaliana naye kwa sababu ukiangalia hata Afrika Kusini hivi karibuni walikuwa wameleta mjadala sana hadi ikakuwa timu ya wanawake na timu ya wanaume walipwe sawa. Wakienda kwenye mechi kama ni allowances ni wanaume wanalipwa hivi, pia kina dada walipwe hivi, kwa sawa, wawekwe kwenye sawa, inamaanisha kwa itakuwa rahisi kwao kushinda mechi. Hata ukiangalia Starlets na Harambee Stars, Harambee Stars walikuwa pesa mingi walipokuwa wanaelekea kule AFCON na hakucheza vizuri sana tulipotarajia, lakini ukiangalia Starlets hata bila kulipwa bado wanajituma na wanashinda na wanaenda mbele. Kwa hivyo wakiwekwa pamoja walipwe sawa na matayarisho yawe sawa, basi wataelekea mbali. Matayarisho. Medete unasema nini? Kwa maoni yangu unajua tukiangazia ili jambo la Starlets kwanza, kuna wakati katika Facebook kulikuwa na mjadala kubwa sana, na hata ukiangalia mahali wanapocheza hivi sasa viwanja vyetu kama Nyayo Stadium inatumiwa kuwa na concerts, ilhali ligi ndio inaanza. Tayarisho badala ya kupea wasichana hata nafasi, hata pale tu Machakos wakiwa wakitumia kujitayarisha, ukiona mahali hao wasichana wanacheza huridhiki. Hata hivi sasa unajiuliza ya kwamba Starlets wakienda kucheza ndio tutafurahi wanashinda, mbona tujifanya tunafurahi? Kisha ukiangalia hata state of viwanja, ukiangalia sasa hawezi tumia Kasarani yenyewe ni hiyo moja tu ndio kila timu inategemea. CAF inachezwa Kasarani, ligi yote kubwa ikiletwa hapa nchini ni Kasarani. Nyayo imekuwa under renovation for 2 years, hakuna kitu imekuwa ikifanyika huko. Concerts, Madaraka zinafanyika, na nilisema huo mjadala tutagusia baadaye kidogo. Tukisalia pale tu hii michezo ya Afrika, hata nyinyi wenyewe mmesema, nadhani wewe ndio ulizungumzia ile swali kusema kwamba Kenya hatujajihusisha katika michezo mingi. Ilikuwa Medete unacheza michezo mingine ambayo hata hatuijui. Sasa tukiangalia ule msimamo wa medali pale, Kenya tuko nambari 8 tukiwa na medali 14, 4 za dhahabu, 5 za fedha na 4 za shaba. Tukitazama timu kama Misri ndio wanaongoza pale mbele wakiwa na zaidi ya 100. Hii michezo mingine mbona hatujihusisha? Unajua nimekuwa nikifikiria hilo jambo sana. Naomba ndugu zangu kutoka kule Western, Wajaluo wasitupe tu mawe, waende kule wajaribu shot put, wajaribu hiyo hammer throw. Ndio una maneno kutoka hapo utaingia kwenye nataka Masai waende kule long jump, tujaribu haya michezo, unajua kwa sababu tuko na uwezo. Ukiangalia pale, ukienda pale secondary school games, ukiangalia kweli utapata wale watoto ambao wanacheza long jump, wanafanya hizi long jumps, triple jump ama ndio nini hizo. Tuchukue hawa watu ambao tunaona wako na ile uwezo, tujaribu kukuza talanta. Lakini tena swala kubwa itakuwa, je, tuko na facilities za kusaidia hata kukuza hiyo michezo? Kwa sababu utatamani kufanya ndio, lakini sasa utafanyia wapi? Utajifunzia wapi? Nani atakufunza? Hatutaki kusoma chochote kingine isipokuwa mpira hii Kenya. Hata mpira yenyewe haitusaidii sana. Ukiangalia volleyball tunajiuliza leo Wanja akitoka kuna mtu ambaye ataweza kucheza hiyo namba yake. Kwa hivyo tunastahili kukuza hizi talanta zingine, tujaribu. Naomba wale ndugu zangu kutoka kule Rift Valley, Kalenjin, waende wajaribu hiyo archery. Unajua kidogo shabaha. Wanaweza. Tujaribu Yego alijisaidia yeye mwenyewe alichukua ile usukani akasema nataka kujifunza yeye. Alitumia resources zake. Kwa hivyo hivi sasa inafaa sisi wenyewe tuseme nataka kujaribu, nataka kufanya kitu ambacho mtu mwingine hajafanya. Naam. Dennis wanaji, itafika wakati tuanze kucheza hii michezo ya kuruka hii kuruka kule juu kabisa. Swali ni je, kama michezo ile ambayo inajulikana ulimwengu mzima imetushinda, kama soka yenyewe ya wanawake imetulemea,
hii michezo mingine ambayo ijulikane kweli tutaweza. Hidden talent. Hidden talent. Unaona hidden talent. Kama hii michezo ambayo inajulikana sana haisupportiwi na serikali, haisupportiwi watu wengi. Hata timu nyingi unapopata zikienda pale nje kucheza michezo mingine, unapata wanatafuta mfadhili kutoka nje, sio serikali. Mkienda serikali mara ngapi tumesikia kwamba wanariadha wamefungiwa nje ya hoteli. Juzi tu hapa Thika Road kuna timu ilifungiwa nje hoteli kwa sababu hajalipa hoteli. Wewe unakubali talanta tunazo shida. Talanta zipo kabisa. Usimamizi na ufadhili kutoka kwa serikali ndio shida kubwa. Wako ni huo pia. Brenda. Apart from hata kukosa, yes, serikali wametuangusha kabisa. They do not support sports, they do not support youths in they do not support growth of sports in the country. Lakini pia ukiangalia ambao wamewekwa katika the federations, the specific federations za hizo games, you find that the federations themselves are clouded by corruption. Sasa unapata pia wafadhili we have big companies that we see supporting sports in other countries. KCB, for instance, KCB in Tanzania supports other countries. You find Equity, they support sports, the sponsors, main sponsors in other countries. Lakini ukirudi Kenya unajiuliza, is it that our usimamizi wa federation pia ndio inafanya au wafadhili wengine wanajitoa? Because the moment wataleta pesa hapo watu watazingatia ile pesa, kila mtu anafikiria venye atakula hiyo pesa badala ya kusupport watu wenyewe. SportPesa wamejitoa, lakini still you look at the teams SportPesa wamekuwa wakisupport, haijakuwa eti ni 100%. SportPesa wanasema wame-release the money to the teams, the specific teams, but teams bado unapata hawajalipa players. Usimamizi pia. Accountability. Naam, sawa. Ningependa kuyafunga haya michezo ya Afrika. Naona ulikuwa unataka kusema jambo linachoma sana ama unaweza kusubiri. Naam. Ningependa pia tuangazie mchezo hii Sekafa ambayo inaendelea kule Eritrea. Hawa vijana ambao wana umri wa chini ya miaka 15 ama 15 na chini yake. Na ni michezo ambayo wana Kenya, wana wachezaji wetu hapa nchini wameweza kutesa vizuri sana. Walianza kwa kupiga mabao mengi, wameshinda mechi zao. Nadhani mechi moja tu ambayo ilitoka sare, mechi ya makundi, na sasa wanaingia katika finali hii leo. Sijui mna mtazamo gani kuhusiana na timu yetu, maana wanakuja kucheza na timu ya Uganda katika finali hii leo. Mnatarajia kwamba watashinda ama watashindwa? Kumbuka kwamba katika nusu finali walitoka sare ya goli 1-1 kisha wakashinda kupitia mikwaju ya penalty. Walikuwa watu 10 katika ile mechi. Walijizatiti kweli. Mdete, sijui mna mtazamo gani kuhusiana na timu yetu? Kwa maoni yangu kwanza ningependa kusema hongera sana kwa timu ya vijana kwa sababu wamejaribu. Mimi kitu ya kwanza naweza sema ni kwamba naona wamejaribu kwa sababu serikali haijaingilia sana. Unajua wakati serikali itaanza kuingilia tena, kesho utasikia hatuna hata hiyo timu. Na unajua kutoka kwa hawa watoto ndio tunapata timu yetu ya Harambee Stars under 23, ndio tutapata wale vijana ambao watachezea katika timu ya Harambee Stars. Kwa hivyo hivi sasa naona hao vijana wazidi kujikakamua, wazidi kufanya jinsi wanavyofanya. Najua Jerry Onyango anafanya kazi nzuri kule. Kama unaona timu haijafungwa mabao nyingi, na kuambia kama goalkeeper trainer anafanya kazi yake. Inamaanisha TM wa hiyo team alifanya kazi yake ya ziada, alienda kaangalia hizi timu zingine jinsi zinavyocheza, akajua ya kwamba hii timu itasumbua hivi, hii timu itasumbua hivi, tactics zao zinafanya kazi. Naomba tu wakitoka huko wakuja na ile technical report ili tuweze kujua the way forward, kwa sababu Sekafa ni kikombe kidogo sana hivi sasa. Nafaa tuangazie yale ambayo yatakuwa kule mbele. Kwa hivyo najua watafanya vyema, naombea ushindi katika hiyo finali, tuzidi kuwapa ile support ambayo wanahitaji. Na unajua sema ni kikombe kidogo tu sana, lakini unajua ile motisha. Hiyo motisha ni nzuri kwao. Kwa hivyo wakiweza kushinda hiyo itaweza kuwasaidia, lakini baada ya hiyo nini? Na ukisema hiyo ukisema Sekafa ni kikombe kidogo, mimi naona waendelee tu kujituma kwa hizi vikombe ndogo. Maybe if they win Sekafa, the government itafungua macho. Let us now support them, because tukiangalia most of the time hizi teams za under 15, under 21, most of the time zinaformiwa just for a specific tournament. After hiyo unapata wamejitoa tena, lakini wakionyesha the strides that they have taken, ambao sasa they now champions. Unajua ukishatupa technical report itatupatia the way forward, kwa sababu ukishakuwa na way forward utajua hii team ni team ambayo tunaendelea kuiweka ama tutaendelea. Unajua pia mimi siwezi taka kuweka pesa mahali ambapo sijui nini itaendelea, because shida yangu kubwa ni ndio tuko na team ya under 15, watapewa hiyo support mpaka vile watafika under 23. Wakiperform vizuri, wakiendelea kuperform vizuri, now all eyes are on them. The moment they are now performing well, maybe watapata mfadhili, they'll just attract. Lakini timu imekuwa ikifanya mazoezi pale katika ule uwanja wa turejea hapo sana. Kwa hiyo timu ya under 15. Hongera kwanza kwa Nick Mwendo wa timu yake. Hawa vijana under 15 walitafutwa Kenya yote. Walitembea Kenya yote wakatafuta vijana, wakaweka kwa ile wanaita Center of Excellence. Hawa vijana wanaishi pamoja.
wanasoma pamoja. Kwa hiyo inamaanisha vijana wakicheza pamoja hiyo miaka yote kuzoeana, najua nikiwa na mpira mwenzangu nampata wapi kwa sababu amecheza kwa muda mrefu. Hiyo wanaita Center of Excellence. Angalia vijana ndio mwaka ulipita kwenye Coca-Cola walishinda AFCON ya under 15. Walipiga Nigeria hapa Kenya wakashinda kikombe. Sasa wameelekea Sekafa. Sekafa hawajapoteza mechi yote. Lakini kuna naogopa kwa kuwa walipigwa wanaocheza nao ni wale Waganda. Waganda walipiga Burundi 6-0. Sisi tulitoka 1-1 na Rwanda walikuwa kundi moja na wale Waganda. Na hongera kwa Nick na natumai kuwa Nick Mondo wa timu yake watakaa pale kwenye ofisi wakae na hii timu. Kwa sababu ukiangalia timu ambazo zilifaulu sana kwenye hii michezo walijipanga. Tuangazie kwanza Ghana. Walicheza miaka miwili kombe la dunia mara 2 kifuatana, walicheza timu moja. Hii timu ilitoka wapi? Hii timu ilitoka kwenye Liberty Sports ile ya Ghana ambayo ni academy. Wachezaji wengi kina Asamoah Gyan, Sule Muntari, ukiangalia Mubarak wa Kaso, wengi wao walitoka kwenye ile academy, walikuwa wamecheza pamoja kwa muda mrefu. Kwa hivyo national team ilipokuwa ikitaka wachezaji wengi wao kama 5, 6 hivi 7 walitoka kwenye ile academy, wakaletwa kwa national team, wakacheza pamoja na wakacheza vizuri makala mawili ya kombe la dunia kifuatana. Tukiangalia tena timu nyingine ambayo ilifanya vizuri ni Germany, ambayo tumezoea kuita German machine. German machine ilitoka wapi? Kuna wakati ambao nikidhani ni 2002 Germany walipigwa kwenye finali ya kombe la dunia. Wakarudi nyumbani, wakakaa chini, wakakaa kwenye meza, wakasema tufanyaje? Tengeneze timu ambayo itashinda kombe la dunia. Sio miaka 4 ijayo au miaka 8 ijayo, miaka kadhaa ijayo, na wakaunda ile German machine. Kina Ozil na wengi wao walitoka kwenye academy, walitoka kwenye hizi teams zitengenezwa under 15 wamecheza pamoja kwa muda mrefu. Kwa hivyo hii timu yetu under 15 iangalie 2026 huko mbele kwenye World Cup. Hawa watafika vijana ikiwa Nick Mondo atakaa na hawa vijana hatavurugwa, watoke pamoja. Kama kuna hiyo transition then wataperform. But wenye imekuwa desturi yetu, they form a team, wanacheza kidogo tena wanatoka, unasikia team ilienda. So the more they perform, I think focus yetu yote itakuwa ni hapo, tutaanza kuwazingatia, but then they need the support kabisa. Na pia hongera kwa FIFA ndio walileta hii tournament ya Sekafa inachezwa sasa. Kwa sababu wanajua vijana mwaka ujao wanafaa kucheza ile qualifiers under 15 under 16. Kwa hivyo wakaleta hii tournament, vijana wacharisha. Imefandiwa yote na FIFA, sio nchi zetu ambazo tumeweza kutoa hizo pesa. Kwa hivyo wakienda kucheza pale, FIFA ilijaribu, inataka kutusaidia sisi tucheze vizuri. Kwa hivyo tunashukuru pia FIFA, tunashukuru pia Federation kwa kutengeneza vijana kwa muda, na tunaomba wasiharibiwe, hii timu isiharibiwe. Tuione 2026 World Cup. Naona kwamba Nick Mondo anaipenda timu kabisa. Maana yake anasema kwamba ni kizazi ambacho kitakuwa kikishikilia timu yetu ya taifa. Na hata ule uwanja, sio kama mwe kutembelea ule uwanja pale Runda pale Degla ambapo na mazoezi yao. Ni uwanja mzuri ambao una vifaa vingi tu. Pengine hicho kinatoa taarifa gani kwa wale ambao wangependa kukuza talanta hapa nchini? Hii inatoa taarifa kwa tuangalie mbele. Kwa sasa ndio tuna timu nzuri, tuna timu ya Harambee Stars, wachezaji wengi. Lakini wachezaji wengi ambao kwa Harambee Stars kwa sasa miaka 4 8 ijayo hawatakuwepo. Watakuwa wengine wamestaafu, wamezeeka. Akina Dennis Odhiambo wamezeeka, mifupa imeshaguu. Lakini hawa vijana wakicheza pamoja, wacheze under 17, waende under 20. Wasivurugu, wacheze pamoja. Daktari pia unajua mifupa yetu ikichoka. Kuna Brenda Kalosika umesoma ile kitabu ya Zax Oguda. Away from Victory. Anasema hapa Kenya kuna watu ambao miaka yao ni forever young. Hawazeeki. Una miaka ya mpira na miaka ya ukweli. Kwa hivyo kwa mpira una miaka 18 lakini kawaida una miaka 25. Lakini kama anacheza vizuri sawa. Tumemwona Etonali ambaye alienda Simba. Kuna mchezaji alienda Simba Kagere. Alikuwa miaka mingapi? 43. Lakini anatamba tu bado. 36. Juzi amepiga mabao. Medi Kagere alielekea hapo jobora yake. Shida ya kufanya hivyo ya kwamba wakati ule unapata injury, unapata daktari hawezi kutibu vilivyo kwa sababu atakutibu kulingana na miaka yako. Kwa hivyo ukipata inachukua muda sana kupona. Inachukua muda sana kupona na case in point sitaki kushikwa na serikali, tunaomba tuendelee. Tukirejea tu hapo kidogo kwa hiyo miaka, nikidhani ndio jambo ambalo pia linamsumbua Victor Wanyama. Wanasema kwa miaka 28. Nadhani ako 28. Ukiangalia anavyocheza na ile miaka ambayo amecheza, sisi tumecheza hapa mtaani nikiwa mdogo kwa mbona akicheza, hiyo miaka ambayo amecheza ukidhani sidhani sana ni 28. Kwa hivyo akishachoka ni vigumu sana yeye kuweza kucheza na wale akina Harry Winks, akina Sissoko ambao bado miaka ni vidogo. Na ameondoka Tottenham sasa ameelekea kule Bruges, lakini uzuri pia ni Bruges bado wanacheza Champions League, kwa hivyo ataweza kucheza ile Champions League. Kwa hivyo Sekafa mnasema kikombe kinakuja hapa nchini. It is coming home. Nadhani itategemea. Siwezi danganya itakuwa mechi ngumu kwa sababu ukiangalia jinsi Uganda wamekuwa wakijipanga hizi miaka zimepita, wako na mikakati ambayo wanafuata, wanaangalia kwamba wanajua ya kwamba
michezo katika nchi yao ni kitu ambao wanachukulia seriously. Sasa ukitaka kujua jinsi Uganda wanachukulia uzito, angalia jinsi walivyocheza ile AFCON. Na wacheza vizuri sana. Nakwambia kwamba wanakita mizizi na wanataka kuyakita kabisa. Lakini in as much as kuna preparation, there's also the luck side of it, and then mazoeano. Hiyo kujipanga wamejipanga. Uganda kuchapa Kenya, ni sisi watu tunawazuia. Yaani heri tufe nao lakini wasitupite. Pale mtaani tunasema mpira udunda. Kwa hivyo yote anaweza ukishafika finali. Lakini hatutegemei bahati, tutegemei bahati. Si pia tunajiweza. Au labda tuseme walipata mteremko, walichapa mtu 6, si tumestruggle. Tukaenda penalties. Ukifika pale finali ya kwanza kuna mechi wapiga mabao 5. Walipiga na mabao mengi. Inategemea vile pia umejipanga kwenye finali. Kama kocha wetu amekuwa akiona zile mechi za Uganda ambao wale wachezaji wao wanacheza katikati, mbele, nyuma, wanacheza vipi, ni weakness gani yao ambayo anaweza tumia kuwashinda. Kwa hivyo finali ni vigumu sana kushabiri nani atashinda. Kwa hivyo timu yote pale za shinda. Mimi naombea under 15 ya Kenya waweze kutoa ubingwa. Naam, hebu pengine sasa mbali na masuala ya Sekafa, kuna michezo mingine ambayo inaendelea sasa hivi ya CAF, kufuzu kwa CAF na mechi za mashirikisho ambazo zimekuwa zikiendelea. Tumeona Gor Mahia walipata kupiga hatua na wameenda hatua nyingine. Pia tumeona timu ya Bandari pia wamepiga hatua. Na Gor Mahia watakuwa wakicheza na USM Alger tena. Najua nilikuwa nimetaja pale mwanzoni kwamba wanarejelea ule uhasama wao. Maana USM Alger wakati uliopita, ni miaka miwili iliyopita katika zile mechi za makundi Confederation, walitoka sare ya 0-0 hapa Kenya, kisha walipoenda kule wakawanyuka Gor Mahia magoli 2-1 na wakapata kuwashinda. Kwa hivyo wakati huu mechi itakuwa inaanzia kule, kisha mechi ya marudiano ndio itakuwa inaandaliwa hapa Kenya. Sijui mtazamo wako ni upi? Pengine tukianza na Dennis, unaona kwamba Gor Mahia wana nafasi ya kushinda ili kuingia katika mechi za makundi, mechi hizi za CAF? Ukiwa mchezaji wa soka, kila siku ambao mnacheza mechi ya kigeni na ya nyumbani, ungetaka uanze ugenini. Ndio uende kula, at least ujaribu upate bao la ugenini. Gor Mahia na USM Alger sio timu mpya kwa Gor Mahia. Walicheza pamoja hapa Kasarani, kutoka sare vile ulivyosema, na kuelekea kule tukapigwa 2-1 na tuwakimbiza. Nakumbuka ule wakati ndio Jackie Tuisenga Bella aliondoka kaelekea Petro Atletico, ndo alifunga lile bao na tukao tumewalemea sana. Kwa hivyo USM Alger tunawaelewa. Ukiangalia hii timu ya Gor Mahia ambayo iko sasa, watu wengi walikuwa bisuto wakisema wamepoteza wachezaji wengi, wameelekea, kwa hivyo inaweza kosa kuna mbele. Na Gor Mahia ambao upiga, wale watu ambao upiga sajili zao, kidhani watu wanaelewa wanachokuwa wakifanya. Walipiga sajili 16. Wachezaji 6 walitoka kwenye ile youth team, wachezaji 10 walitoka nje. Wakaenda Tanzania, akachukua Dickson Ambundo ambaye ni mshambulizi, wakamchukua David Mapigano ambaye kwa sasa amekuwa yeye ndio kipa nambari 1 hapa Gor Mahia. Wakakuja wakamchukua Maurice Ojwang, Dennis Oalo, akina Tobias Otieno na wachezaji wengi ambao wamekuja wakashika zile nafasi. Na Gor Mahia ukiangalia kwa sasa wana team A na team B ambazo zote ni sawa. Timu ya kwanza, timu ya pili inaweza kupiga. Kwa hivyo kidhani hata yule kocha Steve Pollak atatumia timu ile ya kwanza kucheza mechi za Champions League na timu ya pili icheze ligi hapa nyumbani. Wachezaji wako sana, hata ukisikia tu Gor Mahia jina lenyewe la kutisha, na tunaomba wataweza kupiga USM Alger na waelekee mbele. Mwaka uliopita walitolewa na Lobby Stars kule Nigeria, tulipocheza hapa nyumbani tulipiga 3-1. Kuelekea kule sijui nilifanyika wakapigwa 2-0. Lakini unajua pia wachezaji wanapokuelekea kule West Africa si rahisi sana kwa sababu ya wale mandhari, hewa kule bado hajazoea. Kwa hiyo kidhani Gor Mahia wakijipanga vizuri na kocha mpya Steve Pollak, itakuwa rahisi kuwapiga USM Alger, na ni Waarabu. Tunaelewa Waarabu wanavyocheza. Wakuja hapa nyumbani wanapoteza muda. Wanaharibu ile flow ya mchezo, kujiangusha fani. Walifanya hivyo walivyokuwa hapa, na timu zote za Waarabu zote kuja kufanya hivyo. Kwa hivyo wakifika Gor Mahia wajaribu wapige bao za mapema, wasingoje dakika za mwisho kama ile game ya Zamalek. Walifunga mabao dakika ya mwisho. Hii mechi nyingine kuna timu ambayo pia kwanza pale kwenye group walipiga bao 2 dakika za mwisho. Wajaribu wapige mapema, itakuwa rahisi kwa Gor Mahia kwa sababu pia tukielekea kule huwa vigumu. Na kama mwaka uliopita nenda Arusbakene walikula 5. Kwa hivyo tujaribu wacheze vizuri. Lakini hata Gor kufuzu, pengine ukiangazia hiki kikosi cha Gor ambacho wengi wamesema wamekuwa wakidharau na kwamba ni wachezaji ambao si wa haiba kubwa, kufuzu kufikia ambapo wamefikia sasa, ili wacheze mechi ambao wanaisubiria hiyo ya kufuzu, walipiga magoli mangapi? 5-1, lakini ile ilikuwa moto wa gazeti. Timu Algenio kutoka Burundi, timu ndogo ijulikane, jasikika. Lakini kuna Champions League, the moment in the Champions League, na madam wamefuzu kuingia pale. Na furaha kwa sababu miaka 4-5 iliyopita Gor Mahia ndio ilikuwa inapokea hizo 5 ikipigwa na kina Rayon Sports. Rayon Sports kutoka Rwanda, siku hizi sisi tunapiga. Kwa hivyo inaonyesha haiba ya mpira wa Kenya umepanda juu. Nikiregea kidogo kwa hawa Bandari, pia walifuzu, wamepewa Mwarabu.
Bandari hawana uzoefu sana ya kucheza na Waarabu, kwa hivyo inaweza kuwa vigumu kwao kidogo. Lakini wakijipanga walivyojipanga wakicheza na hii Al Ahly Shandi kutoka Sudan, itakuwa rahisi kwao kwenda mbele. Wana wachezaji wazuri. Farid Shikala aliondoka wakamleta Ndikumana kutoka Sofapaka azibe lile pengo. Kuna huyu Michael Wanyika ambaye ndio kipa ambaye amejisimamisha kwa yeye ndio nambari moja kushika pale nyuma. Wana wachezaji wazuri, wana kina Wadri, akina Wycliffe Ochomo, Yema Mwana. Wana wachezaji ambao wanaweza kwenda mbele. Wanachezaji walipiga kambi yao ya kujitayarisha kule South Africa kwa wiki 2. Wakatoka mechi moja sare, ingine wakashinda. Kwa hivyo kwa matayarisho yao wako sawa na wanaweza kwenda mbele. Na pengine unaweza kusema kwamba walifuzu kibahati, maana yake ni ile sheria ya bao la ugenini. Wakienda si kibahati, ukifika hapo si kibahati. Wewe bora unatumia ile tactic hapa nyuma kwa sare tukajua inaweza kuwa vigumu, bali kuelekea kule wakapiga bao la mapema. Si bahati, ingawa ilikuwa on goal, atasema ni bahati. Kwa maoni yangu Bandari hivi sasa mimi naweza sema kongole kwao kwa sababu wanajaribu. Ukiangalia Bandari jinsi ilivyokuwa inacheza miaka 2-3 iliyopita, hivi sasa naweza sema timu yao ina reflect ya kwamba wako na ile growth na wako na kocha mzuri sana. Kwa hivyo hata Bandari wasipoenda mbali, naweza sema ya kwamba ile uzoefu ambao watapata hivi sasa itawapa motisha kujaribu kuweza kufika tena katika hiyo kombe la CAF mwaka ujao hata wasipopita. Lakini kwa maoni yangu hivi sasa naweza sema hata on goal ni bao. Hata on goal ni bao. Alishindwa kuzuia. Ndio nadhani kwamba anatesa dhidi ya hii USN Ben Guardane ya Tunisia. Nataka kuwapa hiyo imani kwa sababu hawana kitu ambacho watapoteza hivi sasa. Kitu ambacho they have more to gain than more to lose. Kwa sababu ukiangalia jinsi Mwalala anafanya na hiyo team, anaangalia umbali wake ni zaidi ya KPL hivi sasa. Kwa hivyo mimi naona aendelee kufanya kazi na ile vision ambayo wako nayo. Manake wajua Bandari wakishindwa ndio hivyo wanaaga mashindano. Angalau kwa Gor Mahia wakishindwa wataingia katika hii Confederation. Lakini pia ukiangalia let us just compare Bandari na Gor Mahia. Kwa sababu Gor Mahia pia miaka 4 years ago Gor Mahia was in the same situation ambayo Bandari kwa ile kufuzu kwa hata round 2 of CAF Confederations used to be a problem because unajua mnaingia hivi na makundi. Sasa unaona Bandari pia pole tu tutapanda pole wapo the support that they need. Let us support our teams, tusizingatie Champions League ya Europe and all that, yet we have our own. Let us also try and support them kabisa. But Bandari, as she said, they have more to gain, that they have not lost anything so far. Wamepita kule walikuwa their target. So far they're okay. Next season pia bado tutakuwa tuna Bandari, Gor Mahia, Bandari. Vizuri washapita ile target yao ambao ni vizuri, na pia ni vizuri pia challenge wewe mwenyewe uelekee mbele. Wakishafika hapo ni vizuri. Bandari wana kitu kimoja ambacho timu nyingi za KPL hazina, mifuko yao iko vizuri. Kwa hivyo wachezaji wako sawa, hawana zile mashida. Utasikia kama Gor Mahia wanapigania vitu kidogo kama allowances za training. Na hata Gor Mahia wakiwa na hizo shida wameelekea mbele. Ngile miaka 3 iliyopita wamekuwa wakiandikisha wakifanya vizuri. Walipokuwa na Dylan Carr waliingia kwa mara ya kwanza kwenye makundi ya CAF. Wakatolewa kwenye makundi. Mwaka uliofuatilia ambao walikuwa na Hassan Okte walienda hadi kwenye robo finali. Tuna hope ya kwanza ya kwa walitolewa na ile Barkane ambao walienda wakafika finali, wakatolewa na Zamalek waliwashinda kwenye finali. Na mwaka huu tunatarajia kuwa wataingia kwenye ile group ya Champions League. Hiyo group ya Champions League na muelekea mbele, mfike robo finali. Timu 2 kutoka Kenya msimu ujao zitaingia kwenye ile Champions League kama vile Tanzania walifanya. Simba alishinda wakaenda hadi kwenye makundi, kwenye mechi za robo finali, wakaingia na Yanga. Ingawa juzi wamepigwa wametolewa, lakini Yanga bado wamebaki na mhurumia sana Francis Kahata. Aliondoka Gor Mahia anacheza, lakini kule ameenda kule tabaki sana anacheza ligi. Unadhani pengine wangekutana katika mashindano hao katika sehemu moja hapo, pengine iwapo watu wangefika katika makundi, pengine wangekutana kule? Nani, Gor Mahia na Simba? Mimi kwa ule muda nimekuwa nikiona mpira, sijaona Simba akimpiga Gor Mahia. Wajita Simba Msimbazi, hata jita nani ajipigani. Simba amekuwa akipigwa Gor Mahia, amepigwa kwao, amepigwa hapa Nakuru, amepigwa kila mahali. Yanga alikuja hapa, Yanga walipigwa 4 bila. Kwenda kwao tukawapiga 3 bila. So kwa hivyo unasema huyo Simba amenyeshewa ni paka tu. Lakini Azam inashindwa na Simba na wamekuwa kilemea sana Gor Mahia. Azam sijaielewa shida ya Azam na Gor Mahia. Kama Bandari mkienda kule Gor Mahia. Hakuna siku Gor Mahia unasikia wamempiga Azam. Wanashinda mechi zote kwa finali wapatana na Azam. Wanamlemea sana. Azam wanampiga Gor Mahia. Ni kama Gor Mahia
kupatana na Bandari pale Mbaraki Sports inakuwa vigumu. Ni vigumu sana. Hata nadhani Gor lilipiza kisasi katika mechi ya kwanza kwa msimu. Na hata madamu tumetaja hiyo tu. Ni vile tu game ililetwa Machakos. Ndio Mbaraki kichinjio. Bandari wangeshinda. Hebu tuangazie msimu wa KPL hapa nchini, maana yake unaelekea kuanza. Tunajua kwamba ni harakati za mwanzo kuanza ligi. Tuliona mechi hiyo ambayo ilikuwa ya awali ya walioshinda SportPesa na wale ambao walishinda ligi. Bandari wakishindwa bao moja kwa bila na Gor Mahia. Sijui kwa mtazamo wenu hiyo inatoa picha gani, kwamba Gor Mahia wangali na ule ubabe wa kutetea taji au inaonyesha vipi? Sidhani Gor Mahia watatolewa pale na mtu yote. Nilivyokueleza kuwa wana timu A na timu B ambazo zote ziko sawa kabisa. Zote ni moto wa kuotea mbali. Tukiangalia hizi timu zote zilizoingia KPL ambazo zilikuwa timu ambayo mimi kwa maoni yangu nikidhani inaweza mkimbiza Gor Mahia ni Tusker. Wengi wanasema zui wazito zikilani Tusker. Na mechi ufunguzi wanakutana na Tusker. Wanapata Tusker ni kesho. Tusker walienda wakachukua wachezaji wazuri. Walimchukua mchezaji ambaye alikuwa Gor Mahia na alikuwa pia Tusker, yule Humphrey Mieno. Humphrey Mieno ni mmoja wa wale wachezaji hapa Kenya wa kiungo cha kati, wana uzoefu, wamecheza hii CAF, wamecheza mechi zote. Ako sawa. Wakaenda wakamchukua mchezaji mwingine wa Gor Mahia ambaye ni George Odhiambo. Blackberry Odhiambo amecheza mechi nyingi, anaelewa. Na pia wana wachezaji wazuri. Wana yule mshambulizi wao David Majak, miaka 19, ule ambao wanasema ni rafiki mkubwa wa neti na adui kwa walinda lango kwa sababu ya zile fataki ambazo anaweza kupiga akifika pale. Na hawana matatizo ya kifedha. Amecheza miezi mitatu, mimi alicheza kidogo lakini ako sawa, kwa vizuri sana. Bado wanachezaji wazuri. Kwa hiyo nikidhani na pia ule mfunzi wao ambaye wanamuita headmaster Robert Watano yuko pale. Kwa hivyo timu ambayo mimi kwa maoni yangu nikidhani inaweza mkimbiza Gor Mahia kwa taji ni Tusker na Bandari kidogo. Sofapaka wana kocha mpya. Sofapaka wamepoteza wachezaji wenye haiba. Umar Kasumba, wakampoteza huyu Piston Mutamba, wamepoteza Ndikumana, wamepoteza wachezaji wengi na pia ni kama kuna shida ya hela. Kile pia walimpoteza John Avire ambaye alielekea kule Misri. Lakini Avire bado wamemsajili. Wanasema nimeona orodha yao akisema kwamba ni mmoja bado wa wachezaji wao. Nani bado Avire yuko Misri, najua kwa majaribio na mambo mengi tu kama hayo. Lakini katika orodha ya majina ambao wametoa kama timu wamesema kwamba Avire yupo. Na kama ataondoka itabidi wapate malipo pesa nyingi kwa kuwa ile kandarasi yake ambayo alipokuwa Sofapaka haikusitishwa. Wengi ambao pia wanapigiwa pato na watu wengi ni hii timu ambayo inaitwa Wazito. Wazito mimi kwa maoni yangu ni choo cha ndotoni. Hamna kitu. Watakuja wanafaambiwe basi haichezi, because ukiangalia mashabiki wao kwenye mtandao ambao tutachapa Gor Mahia basi haichezi. Wazito watulie kwanza, waseme ukweli. Waje na wao fans wao 9 tuhesabu wote kisha tuongea. Nyinyi wote onekana. Lakini mideta wewe Wazito imechapa timu yako ufanye atakuja. Pre-season does not determine how you play. Mtashindwa games zote pre-season. Wacha nikwambie kitu moja. Pre-season haionyeshi ya kwamba hivi ndio jinsi utakavyocheza, kwa sababu yule kocha atabadilisha timu mara nyingi. Unakumbuka pengine mideta ili uendelee, ukizungumzia pre-season nakumbuka mechi za kujipima nguvu kabla ya AFCON. Harambee Stars walicheza na Madagascar. Kwa Charaza. Madagascar walipoingia katika kiputo unaona walivyotesa. Walifika umbali kuliko hata Harambee Stars yetu number 3 ya Afrika. Ni kwa maoni yangu, unajua mechi za kujipima nguvu ni kocha mwenyewe anaangalia ni nani atakayetumia. Kwa hivyo mimi sijai chukulia pre-season kama kitu ya kuweka kwa roho sana. Hivi sasa nataka kuona sana Wazito wanacheza kesho kutwa na Nzoia. Itakuwa mechi ngumu kwa sababu unajua wakati mwingine ukirudi kutoka kule chini unakuja na ile pressure, vile wamesema moto ya gazeti unataka kutuonesha hapa kwamba unaweza fanya hivi. Lakini msiwakati ni mapema. Mnakumbuka Sofapaka waliposhinda ligi ilikuwa mwaka gani? Walianza hivyo tu wakisema ni moto ya gazeti. 2009. Lakini Sofapaka ile kosa ambao Wazito wanaweza kuwa wamefanya, they went signing all ex big names in Kenya. Wako na Karim, wameenda wamesign kila jina kubwa. Wamekuja wamewasign, but they do not look at the reason as to why hao watu walitoka teams zao. Karim yule alikuwa Gor Mahia is not the Karim that is going to be at Wazito, because Karim yuko hapo but hakuna hana ile team alikuwa anacheza nayo. So it will take a lot of time for them to start gelling maybe before they can start showing. Tusipochunga watarudi tu huko chini. It's not the first time wamepanda. So wasitushtue. Tukizungumzia hiyo Sofapaka kidogo, kumbuka mwaka 2009 ambao Sofapaka walishinda ligi walipotoka chini, walipiga sajili zipi? Hakuna sajili nyingi za maana walizopiga. Ile ambayo ilitoka chini ndio hiyo timu ilikuja ikacheza na ikashinda. Lakini angalia Wazito wametumia milioni 8
kuleta wachezaji hapa, wachezaji wapya. Wachezaji wamenunua fans, wamenunua kila kitu. Wakuje watuambie kabla Don achukue ile timu watu wangapo walikuwa wanashabikia Wazito. Lakini kuna makosa gani hata kununua mashabiki? Kuna yule shabiki, mkumbuka yule shabiki wa Yanga, yule ambaye alikuwa anasema ni hujuma. Mkumbuka? Alikuwa na Azam, akawa shabiki wa Azam. Lakini kuna kitu tunaita return on investment. Huwezi kuwa unanunua kila mtu unanunua mpaka mashabiki kisha bado mtarudi huko chini. Sidhani kurudi chini nao hawatarudi chini. Na hata kama wamenunua majina, kuna majina ambayo ni ya maana wamenunua. Bernard Ochieng amelikuwa AFCON, wamemleta. Walimleta Derrick Otanga ambaye alifunga magoli 13 msimu uliopita. Kidogo tu. Wataweza kuwa na yule uwiano. Sasa ile itategemea itachukua muda upi au wachezaji kuwa na uwiano. Mwaka uliopita Gor Mahia ilipoanza walipigwa mechi za kwanza kadhaa. Hassan Oktay alipoingia haelewi nani ndio nani, wachezesha wachezaji kwa muda mfupi ili akaelewa timu yake, akajua ni kina nani ambao wataanza waanzisha. Na timu hii huu kocha amekuwa nayo tangu chini, amepanda nayo na wamecheza hizo pre-season zote, wamecheza wako sawa, ataelewa na mechi zitakapokuwa zikiendelea ataelewa ni nani anaweza muanzisha, ni nani anaweza mkalisha chini. Na bado tunaweza wasuta tukisema hivyo na waende washinde hii ligi. Juzi wamepiga Malaria United 4-1 ambayo pia tumesema kuwa pre-season haidetermine chochote. Arsenal mpiga Barcelona pre-season. Season ikianza wanakula wrong, ni afadhali wakiprove wrong because pia itakuwa imepose a very good challenge. Gor Mahia yache kudominate. It's becoming boring. I'm a Gor Mahia fan but I don't feel the nataka mshindwe sasa. Wacha tushindwe. Wacha kukwenda mtu pia anaweza kuwa na nguvu. Brenda, nasikia mkitaja timu ambazo zitawapatia Gor ushindani. Sisi mkitaja FC Leopards. FC Leopards hata Dabi wamebadilisha mawili matatu katika uongozi wao kidogo. Uongozi wambadilisha lakini bado wako kotini huko. Shikanda bado sijui nani ameenda kotini nini. Mimi naomba Brenda do not take Panadol for my headache. 21 years as slave. Haya, tumsikize Ledecha ambaye ndiye sasa mdao kabisa pale FC Leopards. Kitu ambayo naweza sema hivi sasa, nashukuru FC Leopards hawakubadilisha kocha. Kwa sababu kama wangebadilisha kocha ingempa huyu mwana FC kazi ngumu. Hivi sasa FC wako na talanta nzuri. Hata kama tulishindwa hizo game zetu za pre-season, lakini ungeangalia jinsi wanavyocheza hivi sasa, kuna kitu ambayo wanajaribu kucheza. Hata msimu uliopita ndio tulikuwa tunashindwa, lakini ungeona ile vision ambayo kocha ako nayo. Kwa hivyo huyu kocha akipewa nafasi yake, afanye tu kazi yake. Sisi mashabiki tuachane naye, kazi yetu ni kuja uwanja, kununua tiketi, kununua jezi, kushabikia timu. Win or lose, hii timu ni yetu. Lazima tukae na tuishabikie. Hivi sasa naomba kwamba watakapocheza mechi zao za kwanza 10. Unajua ukishaona vile mechi za kwanza 10 zinachezwa, utajua jinsi utakavyofanya, utajua uko na shida wapi, uko na shida wapi, ni wapi inafaa uongeze nguvu. Kwa hivyo hivi sasa hata kama FC Leopards haitasumbua Gor Mahia, Kenya Premier League cannot be Kenya Premier League bila FC Leopards. Tunafahamu tuheshimu. Tunatafuta dabi mpya. Naheshimu FC Leopards kwa kukosa kumuondoa Kasambungo. Kasambungo alikuja ndio alipigwa mechi kadhaa, hata alipigwa na Gor Mahia. Lakini ukiketi pale kama shabiki uone vile Kasambungo anacheza mpira, unapa kuna mpira mzuri. Kasambungo amefunza timu nyingi hapa Afrika Mashariki. Kwa hivyo ana uwezo na ana ujuzi wa kwa vile anaweza endeleza hii timu mbele. Ina wachezaji kadhaa ambao ni wazuri. Shida ambayo mimi naogopa kuwa FC Leopards ilikuwa inategemea 100% kwa ile ufadhili wa SportPesa, na SportPesa sasa imeondoka. Ukidhani at least Gor Mahia wana wale mashabiki wengi wanakuja uwanjani. Kwa hivyo ukidhani sijui itakuwa vipi tukipokuwa kiendelea pale mbele na hawana ule ufadhili. Timu hizi mbili mishahara yote ya wachezaji 100% walikuwa wanatoa kwenye ufadhili wa SportPesa. Kwa hivyo ligi ikosa kupata wafadhili wazuri inaweza kuwa shida kubwa kwa wachezaji. Na tunaomba kama itakuwa rahisi, kama wanaweza kuleta kama SuperSport warudi walete kama wale Tusker, itakuwa vizuri, ndio zile timu pia zipate zile grant zao za kila mwezi za kuwasaidia kusafiri kukote kuelekea Mumias kwenda Baraki kwenda kukote, ikuwe rahisi kwa sababu wakosa kupata hizi utasikia okova kadhaa. Naam, ningependa tufunge masuala ya kabumbu ili tuende mapumzikoni, lakini kwanza tuangazie hii kabumbu ya Starlets, Harambee Starlets. Tunajua kuna hizi mechi wanacheza za kufuzu kwenda Olimpiki, wanashindana na Malawi. Mechi ya kwanza kule Malawi walipigwa magoli 3-2. Jumapili hii watakuwa wakifanya mechi ya marudiano hapa nchini. Sijui utabiri wenu ni upi? Pengine nianze na niliona zile ambazo tuita highlights za hiyo mechi. Kwanza kocha wetu aliumia mkono ukasirika. Alienda kuna ile penalty ambayo ilipeanwa kwenye kipindi cha kwanza na hakubaliana nalo. Kaenda kauliza referee, wakamwambia ile ilikuwa penalty, ile kwa hasira akapiga kioo akajikata mkono na akaumia. Kwa hivyo kipindi cha pili hakuepo pale uwanjani. Na Starlets kupigwa 3-2
si mbaya kwa sababu tuna bao 2 za ugenini. Kile ambacho na baada ya kile nadhani ndio maana nilipigwa ile adhabu kwamba watacheza bila mashabiki. Walipigwa hiyo adhabu kwa kuwa hapa nchini ni uwanja mmoja ambao unatambulika na CAF. Hiyo ni Kasarani peke yake. Wanatambua pia Nyayo, lakini Nyayo imekuwa karabatiwa kwa miaka 3 iliyopita. Kwa hivyo kwa sababu Kasarani inatumika Jumapili, hangeweza kucheza pale, wakaomba CAF ili wapewe ruhusa ya kutumia Machakos. Kupewa ile ruhusa ya Machakos kama ndio tutawapatia ruhusa, lakini mtacheza bila mashabiki. Ukienda ule uwanja wa Machakos tulipokuwa pale na kina Makori na wengine, msimu ulipokuwa kisha mechi ya Gor Mahia na Posta, hata ukiangalia ile mistari imechorwa kombo, haiko straight kabisa. Na yule ndio uwanja ambao tunataka kucheza mechi za CAF. State ya viwanja hapa nchini inauma, but itabidi tumezoea. Naam, manake kuna timu nyingi tu ambazo zinasema zina matatizo ya viwanja, sehemu za kuchezea na mengi tu mtazamaji ambao yanafungamana na hayo. Tutakuwa tukienda mapumzikoni, tukirejea tangazia mengine. Kumbuka Yoshua Makori yuko kule Korea anafuatilia mchezo wa Tong Ilmodo. Sijui utasema ni karate, ni miereka, ni taekwondo au ni mchezo gani huo, lakini ndio hivyo unahusisha masuala ya miereka na tutakuwa tukiangazia mawili matatu. Kenya ilijizo kule, tutakuwa tukiangazia hayo baada ya mapumziko, na pia tutakuwa tukiangazia PL kwa kifupi kabla ya kuzama kwenye udaku sasa masuala ya burudani. Samir Bright tayari yuko tayari na wasanii ambao watakuwa wakitesa katika fani hiyo. Kwa sasa mapumzikoni. Why aren't you wearing the ring? 2 is company. Supposed to feel about this. Star Times. Enjoy digital life. I think they finally found out where all. Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help me. Eva, where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore, because you're going to die right before she does! Ino! Let's go home. Ino! Nation FM. More music, less talk. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Hatimaye kuna kitu cha kuwaburudisha kina dada. Hii ni ya wale wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Hawa wananielewa. Washi, madem, machi, magaldem, na mayang. We're here to get our single ladies the Mr. Right. They are yes. Mr. Right. Yes. Kama kawaida, and you can only catch us on Rambo TV. Rambo TV. Simply beautiful. Breakfast is not complete without the new Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Complete the most important meal of the day with the goodness of great tasting juice fortified with vitamin E and zinc to complement your family's nutritional needs. Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Breakfast complete.
Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutazama NTV. Sasa tunaendelea kuangazia masuala ya mikiki, michezo na burudani hapa studioni. Wageni wangu Midecha, vile vile Brenda na wote wangalipo hapa studioni kuendelea kuangazia masuala haya ya michezo. Dennis, tumekuwa tukizungumza sana masuala ya kabumbu na mengine mengi. Kuna mchezo ambao unaitwa Tong Il Modo. Sijui hapo unaifahamu. Unaendelea kule Korea na umejiri wakati tupate kumsikiliza Yoshua Makori, maana yake amekuwa akiufuatilia. Wengi wanasema ni kama taekwondo, wengine wanasema ni kama miereka, wengine wanasema ni kama kung fu, karate, zote hizo. Wacha tupate kusikiza mawili matatu, maana hata Kenya tulipata kuzoa medali kule. Ni baadhi ya michezo ambayo mlikuwa mnasema inaibukia na tutakuwa tukiipa uzito. Na tupate kuipata taarifa hii kama alivyotundalia mwanaspoti wetu Yoshua Makori aliye kule Korea. Wa taifa ambao ulirindima angani mara mbili na kusikika katika masikio ya Wanatong Il Modo wa mataifa 19 ambayo yanashiriki makala ya pili ya mashindano ya dunia. Hii ni kufuatia ushindi wa dhahabu mbili kwa Kenya kutoka kwa Lona Abiero na Gordon Ochieng. Ochieng alimshinda mwenyeji Kihunili alama 3-2 katika fainali ya kitengo cha kilo 90 baada ya kukosa mshindani katika nusu fainali. It was supposed to be my game to win that game because that person was huge than that Korean person. Lona Abiero alishinda dhahabu ya pili kwa kumshinda Natakhan wa Thailand alama 5-4 kwenye kitengo cha kilo 65. Katika nusu fainali, Lona alimtandika Meka Juliano wa Japani alama 11-4. To be honest, nilikuwa najua I'll do my level best. Yes. I can say it's the first World Championship enye nimepata gold. Ile visit yenye tulienda State House ilini motivate. So anytime venye nilikuwa hapa kwa ring, nilikuwa najua we have to go back to the State House again. Na tunapeleka gold. Yes, so I had that motivation in mind. And also wa Kenya, more than watu 40 million walikuwa nyuma yangu. So I really had to do my best. Niinue flag ya Kenya juu, especially side ya wasichana. So in the next championship, everyone would want to get this medal that I have. So as Lona, as Team Kenya, we have to defend. Competition level imeenda high na tunashukuru Mungu tumepata hizo dhahabu mbili za gold na pia hizo mbili za bronze. Lona amesema kwamba kule kwenda ikulu kumechochea asilimia kubwa na safari ndefu kuja hadi hapa. Mkaamua kwamba liwalo na liwe yatakuwa makubwa. Wajua rais akikutuma kibinafsi, hiyo ni 100% motivation. Na sasa wakati alikuwa anatutuma, tayari tulikuwa tumejituma. Makala ya mwaka huu unayaonaje na yale ya mwaka 2016? Yameendelea, kuna tofauti nyingi sana. Kuna wachezaji wengi wameandikishwa. Katika Tong Il Modo pekee, I think tuko na wachezaji karibu 200 ambao wanashindana kwa huu mchezo. Na pia venue imebadilishwa na ni kubwa zaidi. Hatujawahi kufanya mashindano katika raised platform, ni mara yetu ya kwanza. So tuko katika Olympic standards kabisa. Kimaoni yako tangia Tong Il Modo ianze kule Kenya sai na kitambo, unaonaje? Tumepiga hatua ama inakuaje? Tumepiga hatua sana kwa sababu mimi nimeanza Tong Il Modo mwaka wa 1991 na hatujawahi pata achievements zenye ambazo tunapata saa hizi. Yes. Na shirikisho kujituma asilimia hii kubwa mkishirikiana na Bwana Makio mwenyewe rais, imekuwaje katika shirikisho? Wajua rais wetu ni mtu wako motivated na akipata team ambayo iko motivated, so drive inaendelea na sote tunaenda mbele. Sisi hupata challenges mingi na kwa kuwa tuko motivated na hatutaki kurudi nyuma, tunaendelea na kufanya ambacho tunafanya. Ukiangalia katika makala iliyopita mwaka 2016 nafasi ya 3, dhahabu ilikuwa 1, Edwin Msungu safari hii hayuko hapa. Inaonesha nini? Edwin Msungu hakukuwa hapa kwa sababu katika kategori yake tulikuwa tufield watu wawili na hatukuweza kulingana na ule msaada ambao tulipata. Lakini kwa sasa tumepata dhahabu 2 na tumefurahi na tunatumai kuwa
wakati ujao after 2 years katika mashindano the same tutaweza kuwakilisha wachezaji wengi zaidi. Asante sana kocha wangu. Asante sana. Kocha huyo mkuu wa timu ya taifa ya Tongil Mudo amefanya mawili matatu, shughuli kuntu moja kwa moja kutoka hapa ukumbi wa mafunzo ya uchukuzi hapa Chungju, Korea Kusini. Mikiki imekwisha kuiteka anga. Wakati huo huo, Peter Njuguna alinyakua nishani ya shaba katika kitengo cha kilo 90, naye Patricia Mbago akashinda medali sawa na hiyo katika kitengo cha kilo 51. My opponent was tough, but you know I can't give up. I had to fight for my country. What does the bronze mean for you? Because this is my first match and I was lucky enough that it's international and I tried my best and I won a medal, a bronze, so it means a lot, being that it's my first medal too. Tumetayarishwa vizuri na makochezi wetu na tunafurahi sana na tunawashukuru. Katika mikiki NTV leo nakutana na aliyekuwa kamishna katika Wizara ya Spoti nchini Kenya, Bwana Gordon Oluoch. Inakuwaje uko hapa? Nimekuja kama rafiki ya World Tongil Mudo Federation ambao walinialika na nimejidhamini kuja hapa Korea, na so far nimefurahishwa zote ambazo zimeshiriki na hasa timu yetu ya Kenya ambayo inaendelea kufanya vizuri. Michezo imeandaliwa vizuri na ni ya kufurahisha mno, na nafikiri mchezo wa Tongil Mudo itaendelea kunawiri kabisa katika sehemu zote za dunia mpaka iwe major world sport katika martial arts. Bwana Oluoch, kujidhamini kuja hapa Korea Kusini kunaonesha ile bidii ambayo umeweka katika kuhakikisha kwamba huu mchezo unatamba, manake wewe umeukuza kwa njia moja ama nyingine. Ni kweli kabisa. Kutana na vijana wa Tongil Mudo kama miaka 20 iliyopita, ilikuwa federation ndogo sana, walikuwa wameanza tu, walikuwa hawajasajiliwa, walikuwa hawajakuwa members of Kenya National Sports Council. Mimi niliwasaidia wasajiliwe na serikali na nikawapeleka moja kwa moja mpaka wakakuwa members of Kenya National Sports Council, na nimewaona wakinawiri. Uniforms zao za kwanza kabisa za michezo ya Tongil Mudo mimi ndio niliweza kuwanunulia na kadhalika. Kwa hivyo ni vijana ambao nimewaona wakiwa wadogo sana, wakiwa wachanga sana. Mpaka sasa Tongil Mudo imekuwa federation kubwa sana ambayo inasifiwa Kenya, na juzi ilinifurahisha mno kuona kwamba hata walikaribishwa na mtukufu rais wetu Bwana Uhuru Kenyatta, na ilikuwa ni jambo la furaha sana. Hiyo ilikuwa ni mara ya pili mchezo wa Tongil Mudo kuchezwa mbele ya His Excellency the President. Mara ya kwanza ilikuwa President Kibaki na mara ya pili ikawa President Uhuru Kenyatta. Tunashukuru sana serikali yetu, tunashukuru sana President kwa kupatia huu mchezo wa Tongil Mudo kipaumbele, na najua kwamba itaendelea kunawiri na martial arts kwa jumla pia yataendelea kunawiri nchini Kenya. Naam, ndivyo ndio yanajiri kule Korea Kusini leo, ikiwa mchana katikati hapa kwa sasa. Sijui mna mtazamo gani? Kenya wakatoa dhahabu mbili katika mashindano haya. Dennis, inaonyesha nini? Kwanza ningependa kusema Dennis imekujibu. Tuko na talanta Tongil Mudo. Kwa hivyo wasiogope. Kwa Naomi ilikuwa mara yake ya kwanza na ameleta ushindi. Kwa hivyo inakwambia ukiweka akili yako ukisema unataka kufanya kitu utaifanya na utaifanya vyema. Inaonekana hii ni competition ambayo inakuanga every 2 years. Kwa hiyo wakiendelea kukuza timu ambayo wako nayo hivi sasa na endelee kurecruit watu wengine, inamaanisha in the next 2 years Kenya itakuwa na timu nzuri zaidi na tutaweza kuleta nishani zingine nyingi zaidi. Kwa hivyo Dennis nasema nini? Maana mchezo wa asili yake ni kule Korea Kusini, ni mchezo ambao ni wa asili ya kigeni kabisa hapa Afrika. Na muona kigogo Makori. Nasho Makori kule na Tesa amevalia zile sare, sijui kama film mpaka sare. Jaribu miereka kidogo. Akirudi hapa mikiki wiki ijayo atafundisha hiyo mchezo. Nakubaliana nayo iko sawa. Lakini nililokuwa nasema ni kuwa kama serikali haipatii hii michezo mikubwa ufadhili wa kutosha, je, hii michezo ambayo ijulikani? Hawa walipoelekea kule Korea wamejifadhili wenyewe.
serikali kuingilia popote. Wenyewe wamejifadhili, wakajipeleka, wamecheza na wanapeperusha bendera yetu. Kwa hivyo swala langu ilikuwa kama hii michezo mikubwa ambayo inajulikana ifadhiliwi, je, ile michezo midogo ambayo haijulikani. Kwa hivyo lakini wakiendelea kujisukuma, wajionyesha mbele, nadhani serikali itaingilia na itasaidia pia waende mbele. Tukirudia kidogo tu kwa hizi federation ikijipanga vizuri, serikali itaingilia. Uliona FKF walijipanga vizuri, wakafuzu, Kenya ikafuzu kwenda AFCON. Na walipojipanga na kufuzu kwenda AFCON, serikali ingilia na ikawapatia mihela. Walielekea na pesa mzuri walipokuwa wanaenda kule AFCON. Kwa hivyo ni vigumu pia serikali ingilie mahali kama kupiga dondi kama Kameta na wenzake bado tu wanapigana. Lakini wakijipanga vizuri, wao na federation mzuri, itakuwa rahisi sana kwa serikali kuingilia na wafadhili wengine kuingilia. Na asante sana Brenda, sijui na mtazamo gani kuhusiana na mchezo huu tunaotesa? Ndio, sikuwa najua mchezo waitwa nini. Niliona nikasema, kwani siku hizi tunacheza karate. Kiangalia jina siwezi isoma vizuri, lakini it's a good thing tunaona watu wameendelea kucheza zile games nyingi ambazo pia hatujui. Wenzangu hapo kwa anasema tucheze hizi michezo ndogo ndogo. Si ndogo, kama tunaweza pata dhahabu, we'll have a name. Kitu kizuri. Na ningependa tukifunga tufunge na masuala ya IPL kule ligi kuu Uingereza. Kuna mechi nyingi ambazo zitasakatwa. Pengine weekend hii ni mechi gani kubwa zaidi ambayo mnahisi kwamba ina uzito? Najua moja ni ile ya Tottenham na Arsenal. Itakuwaje hiyo? Itakuwa mechi ngumu sana kwa sababu timu zote mbili huu msimu hawajaanza. Sioni kama Tottenham wako na yale makali ambayo walikuwa nao. Waliweza kuuza Trippier na hawakuweza kununua mtu katika ile wing. Kwa hivyo nikiangalia jinsi Pepe alivyokimbia kule Anfield, natumai kwamba watawapa wale Spurs kazi ngumu kidogo, lakini pia tusisahau, sioni kama Manchester United watakuwa na kazi rahisi. Weekend hii wanacheza Southampton. Kule Southampton haijawahi kuwa rahisi kwa Manchester United. Msimu uliopita walitoka kule sare 1-1. Pia walipokuja Old Trafford ilikuwa mechi nyingine ngumu zaidi. Na Burnley pia pengine kwa kifupi manake Burnley na Liverpool. Haitakuwa mechi rahisi kwa Liverpool, because kushinda Burnley kwao huwa ni wagumu wakiwa nyumbani. Wagumu kabisa kisha wana Ashley Barnes. Ashley Barnes is so sharp. So far I think he has he's number 3 kwa watu wale ambao wana ufungaji wa mabao 2019. So it's not going to be easy na Liverpool wasipoangalia vizuri mambo yao ya kutokeep clean sheet, wanaweza end up wameshindwa ama watapata. Pia West Ham watacheza na Norwich. Naona wale watu wa kucheza fantasy wanaendelea kumnunua kuki. Kwa hivyo itakuwa mechi ngumu sana kwa sababu West Ham kidogo wamejionyesha kwamba wameanza kujiweka pamoja. Ukiangalia jinsi wanavyocheza, Pellegrini anajua kitu ambacho anafanya hivi sasa. Sioni kama itakuwa mechi rahisi. Walishindwa na Chelsea 3-2, inaonyesha ya kwamba wanaweza funga mabao. Kwa hivyo itakuwa mechi ambayo itakuwa na magoli mengi zaidi. Unajua derby ni derby. Iwe hata Arsenal iwe namba 29 na Tottenham iwe namba 20, derby ni derby. Wao kupatana pale walishibane kwa ile derby. Ndio walipoteza wachezaji kadhaa, walipoteza Trippier na hawakuleta mchezaji mwingine. Ukiangalia Tottenham na Arsenal wamekuwa masimu wajadi kutoka kitambo sana, wamekuwa masimu wakubwa. Ndio nasema Nicolas Pepe aliweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kwa mwaka mzima kumpita yule Van Dijk. Lakini kupita ni rahisi. Unapita wabaki na lango, huwezi funga. Kwa hivyo mama Arsenal sio anahesabu hiyo kumpita Van Dijk ni kama bao. Anahesabu ile mbio ambaye alikuwa. Lakini mbio wa Van Dijk, you're talking about player of the year. Male player of the year. Yeah, congratulations to Netherlands for that. Timu nyingine ambayo hatujui. Mimi naona kwamba Nicolas Pepe akiweza kupata ile kusettle pale Arsenal inaweza kuwa rahisi, lakini usisahau ya kwamba Arsenal wamesajili Tottenham wamesajili vyema pale katikati. Ukiangalia safu yao ya kati ya kwamba wametengeneza hiyo safu zaidi. Kwa hivyo ukimwangalia Pochettino, nataka kuona zaidi atafanya nini na mchezaji kama Pepe, atafanya nini na Aubameyang, atafanya nini na Lacazette, kwa sababu pale nyuma kidogo naona ni kama ako na pengo. Na ukiangalia jinsi Arsenal wanacheza, wanapenda kutumia zile flanks zao kwa sababu flanks zao ndio strength yao. Lakini pia tusisahau kule nyuma Arsenal kidogo wako hajaweza kuwakaba. Kwa kuangalia mechi iliyopita bado kuna shimo, bado kuna pengo. Naangalia wametengeneza pale mbele, wamemleta Nicolas Pepe, wana Aubameyang, wana Lacazette, wana wachezaji wazuri wenye haiba, wanaweza kumpiga mabao ule Hugo Lloris
goalkeeper wa Tottenham. Lakini si rahisi vile. Mechi hii nikiangalia ni kama anatoshana na ule ambaye atakuwa na nguvu zaidi hiyo siku, itakuwa rahisi kwake kumpiga mwenzake. Naam, asante sana, najua kikohozi kidogo kimenikaba. Ligi ya mabingwa draw ilifanyika, nani atashinda? Neno moja tu. Na ndio kauli yako ya mwisho. Wacha niseme tu Juventus. Atletico Madrid. Ni vigumu kushabiri. Umeona makundi. Lazima tuseme rahisi kwa sababu timu zote zimeingia sokoni, zimeleta wachezaji. Naangalia bado haijachezwa, tukaona mechi za kwanza ambavyo wale wachezaji wanacheza ndio wamecheza ligi zao za nyumbani, lakini hawajapatana wachezaji kutoka nje. Wakianza ile mechi za kwanza, mechi 3 hivi ndio tutaweza sema nani ambaye anaweza shinda, lakini bado Liverpool, Man City na Inter Milan wameingia sokoni, wako vizuri. Naam, asante sana mtazamaji, tunasema shukrani. Tumekuwa na wageni wetu hapa studioni, kikohozi kidogo kimenikaba. Dennis Sampayo, asante sana. Midecha, Gladys, asante, na vile vile Brenda Ongalo kwa kuwa changanuzi wetu katika masuala haya. Tutakuwa tukienda mapumzikoni kidogo, tutaangazia masuala mawili matatu. Kuna video mpya ambazo zimetokea msimu huu za muziki, kisha tutakuwa tukirejea na Samir Brai katika